Kính thưa các bác sĩ, chúng ta sẽ bước vào cái phiên cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay ở trong hội trường 2B với cái chủ đề về những tiến bộ trong điều trị và dự phòng đột quỵ qua ống thông. Với nội dung của phiên này, chúng ta sẽ nghe 4 báo cáo. Báo cáo thứ nhất là báo cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng từ Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh và 3 báo cáo khác của các bác sĩ chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, từ Italia và từ Australia. Những 3 báo cáo sau thì sẽ được ban tổ chức phát online các cái bản ghi của 3 giáo sư từ Hoa Kỳ, Ý và Australia. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là vấn đề về điều trị và dự phòng đột quỵ cấp bằng các phương pháp can thiệp qua da bằng ống thông. Chúng ta biết rằng là trong khoảng thời gian 7 đến 8 năm nay thì can thiệp bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quỵ não đã được cả thế giới công nhận là một trong các phương pháp được chỉ định 1A về điều trị đột quỵ nhánh lớn do tắc, kể cả do bệnh lý của tim cũng như là bệnh lý của mạch máu não. Trong thời điểm từ đó đến nay, 7 đến 8 năm nay thì đã có nhiều những tiến bộ, kể cả tiến bộ trong nhận thức cũng như tiến bộ trong vấn đề về triển khai kỹ thuật, phương pháp và phối hợp các phương pháp với nhau. Sau điều trị thì sẽ là vấn đề dự phòng. Thế thì trong cái bối cảnh của phiên sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe báo cáo đầu tiên và xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Huy Thắng với chủ đề là lấy huyết khối qua đường ống thông trong đột quỵ cấp, liệu có thể mở rộng thời gian cửa sổ điều trị đột quỵ cấp hay không? Thì chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn biết một cái cửa sổ thời gian là 6 tiếng từ trước đến giờ, nhưng hiện nay thực tế như thế nào? Xin mời Phó Giáo sư Nguyễn Huy Thắng. Kính thưa Phó Giáo sư Lê Văn Triều, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Hôm nay tôi xin được trình bày về cái điều trị tái thông ở trong cái cửa sổ mở rộng, những cái cập nhật như thế nào. Chúng ta biết rằng đối với hiện nay có 2 cái điều trị được xem là tốt nhất hiện nay với mức chứng ứ cao nhất class 1A, đó là tiêu xuyến đường tĩnh mạch và lấy huyết khối bằng dụng cụ. Tuy nhiên người ta thấy rằng đối với những trường hợp mà tắc cái mạch máu lớn như thế này đó thì thông thường cái tỷ lệ thành công với đường tĩnh mạch là chỉ khoảng 30%. Như vậy những cái trường hợp tắc động mạch lớn như vậy chúng ta phải có những cái biện pháp để chúng ta tái thông tách cấp sau cái đường tĩnh mạch. Bởi vì nếu như một cái trường hợp bị đột quỵ, ví dụ như đây là một cái trường hợp đột quỵ tắc động mạch não giữa bên trái, và chúng ta thấy rằng nếu như bệnh nhân này được chụp ngay lập tức bằng kỹ thuật MRI, chúng ta thấy rằng một cái lõi hoại tử xuất hiện ngay lập tức. Đây là cái tổn thương nó làm cho bệnh nhân bị yếu liệt nửa người và bệnh nhân đến với chúng ta. Và nếu như chúng ta chụp một phim perfusion, chúng ta thấy rằng toàn bộ cái vùng ở cái bán cầu bên trái đang trong dạng thiếu máu. Và cái kết quả của bệnh nhân này điều trị như thế nào nó tùy thuộc vào việc bệnh nhân này chúng ta có được tái thông được hay không. Nếu như chúng ta tái thông thành công thì cái nhiều khả năng cái lõi hoại tử nó sẽ bằng hoặc lớn hơn chút đỉnh so với cái tổn thương ban đầu. Ngược lại, nếu như chúng ta tái thông thất bại thì cái hậu quả là toàn bộ cái vùng tranh đối tranh sáng này nó sẽ bị hoại tử. Trước đây người ta thấy rằng cho đến hiện nay, người ta thấy cho đến nay không ai có thể giải thích được, không ai có thể biết trước được cái vùng tranh tối tranh sáng này bao nhiêu lâu thì nó sẽ diễn tiến trở nên hoại tử hoàn toàn. Và qua các cái thực tế lâm sàng đó, người ta rút ra được một cái điều rằng nếu như một cái bệnh nhân mà chúng ta muốn điều trị thành công, chúng ta phải đảm bảo được 2 điều. Thứ nhất là chúng ta phải được tái thông là máu, giải quyết được cục huyết khối. Tuy nhiên cái việc chúng ta giải quyết cục huyết khối nó phải nhằm vào cái đúng thời điểm có làm cái khi mà bệnh nhân đó vẫn còn vùng tranh tối tranh sáng. Bởi vì khi một bệnh nhân mà cái vùng lõi hoại tử nó đã quá lớn, nó đã bằng với vùng tranh tối tranh sáng rồi, thì cái vùng tranh tối tranh sáng không còn nữa thì cái việc chúng ta tái thông nó cũng không trở nên hiệu quả. Nhưng mà vấn đề ở đây là vùng tranh tối tranh sáng nó sẽ tồn tại bao nhiêu lâu. Hiện nay hầu hết tất cả các guideline điều trị đều dựa trên những cái chứng cứ từ các thử nghiệm lâm sàng, dựa trên những cái cửa sổ thời gian qua các thử nghiệm này. Và hiện nay guideline người ta khuyến cáo rằng đối với những bệnh nhân vào với chúng ta trong vòng 4 giờ rưỡi, chúng ta nên bắt đầu điều đường tĩnh mạch. Còn những trường hợp mà tắc động mạch lớn hoặc vào với chúng ta trong độ 6 giờ thì chúng ta có thể lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Cách đây 25 năm, thời điểm tôi mới ra trường thì cho thấy rằng cái hình ảnh học nó rất là đơn giản, gần như là không có. Chúng tôi chẩn đoán một việc đột quỵ đơn thuần chỉ dựa trên cái kỹ thuật lâm sàng.
Và như vậy chúng tôi không thể phân biệt được đây là một cái bệnh nhân nhồi máu hay là một nhân xuất huyết, và thậm chí đây có thể là một khối u hay không. Cái người bác sĩ lâm sàng của chúng tôi không thể nào chẩn đoán ra được. Nhưng điều đó nó đã khác biệt rất nhiều trong hiện tại. Bởi vì với những cái kỹ thuật điều trị, kỹ thuật tiến bộ của hệ thống học, chúng ta đã trả lời gần như tất cả những câu hỏi mà chúng ta mong muốn. Thứ nhất, bệnh nhân này là xuất huyết hay nhồi máu, quá đơn giản, một cái CT scan và chúng ta chụp ra ngay lập tức cho chúng ta thấy hình ảnh xuất huyết hoặc là nhồi máu. Thứ hai, mạch máu nào bị tắc, một cái CT mạch máu não cho chúng ta thấy ngay lập tức, với một cái liều cản quang vừa đủ chúng ta có thấy ngay mạch máu nào bị tắc. Và chúng ta có thể thấy ngay lập tức cái vùng nào là vùng nhồi máu đã chết cái lõi hoại tử bằng có thể đoán trên CT scan qua thời điểm expect, hoặc chúng ta có thể chụp MRI và chúng ta thấy được cái tổn thương lõi hoại tử trên cái xung DWI. Và cuối cùng cái tiến bộ gần đây nhất đó là chúng ta có thể tiên lượng được cái nhu mô não sẽ chết trong một vài tiếng sắp tới, và điều này nó đã mở ra một cái cửa sổ điều trị mới, đó là tissue time. Trước đây chúng ta sẽ theo một cửa sổ đồng hồ 3 giờ, 6 giờ, thì bây giờ chúng ta có thể theo một cái tissue clock, tức là cho đến khi nào cái nhu mô não, cái vùng tranh sáng nó vẫn còn, thì bệnh nhân đó vẫn còn cơ hội thành công với điều trị tái thông. Như vậy với cái kỹ thuật mới ngày nay, chúng ta có thể khảo sát ngay lập tức một cái lõi hoại tử như thế nào, chúng ta đo được ngay thể tích. Ví dụ như đây là một cái trường hợp chụp CT perfusion của chúng tôi, lõi hoại tử đo được là 92 ml và cái thể tích của cái vùng tranh tối chân sáng cộng với lõi hoại tử là 126 ml. Và chúng ta lấy cái vùng màu xanh này, chúng ta trừ cái vùng màu đỏ ra, chúng ta sẽ ra 34 ml. Như vậy đây trên bệnh nhân này chúng ta thấy được rằng bệnh nhân này còn cái vùng mà chúng ta có thể cứu được là 34 ml, để chúng ta có thể cân nhắc bệnh nhân này có nên được điều trị tái thông hay không. Và thực tế rằng cho đến nay, nếu như chúng ta không có perfusion, chúng ta không thể nào tiên lượng được cái số bệnh nhân, cái vùng tranh tối sáng nó sẽ tồn tại bao lâu. Bởi vì cái nghiên cứu diffuse 2 khi người ta theo dõi bằng cái perfusion và cái DWI, người ta thấy rằng cái kết cục của các cái bệnh nhân diễn tiến một trường hợp cùng, mặc dù cùng tác động mạch vào giữa, nhưng mà cái diễn tiến thay đổi cái thể tích nó thay đổi rất nhiều tùy theo từng cá nhân. Người ta thấy rằng có 20% là những bệnh nhân cực kỳ ác tính, tức là những bệnh nhân đó đến với chúng ta chỉ trong vòng 1 giờ, thậm chí 2 giờ, ngay trong những thời gian kim cương, thời gian vàng. Nhưng khi chúng ta chụp một cái CT hoặc MRI ra thì chúng ta thấy rằng chỉ trong vòng 2 tiếng thôi, các chị thấy từ đây là cỡ 2 tiếng, và cái chúng ta kéo lên cái thể tích đã lên đến trên 100, gần 200 ml. Điều đó là những bệnh nhân này diễn tiến một cách ác tính, và tôi tin rằng những bệnh nhân này chúng ta không thể làm gì cả cho dù bệnh nhân đến bất kỳ cửa sổ nào, bởi vì cái nhu mô não nó chết quá nhanh so với cái tốc độ mà tưới máu. Gần đây chúng ta cách đây vài ngày, nhiều đồng nghiệp đã biết một cái chị CEO của một cái công ty tập đoàn đa quốc gia đến với chúng tôi vì tắc động mạch thân nền và đến trong cửa sổ vàng, và chúng tôi bolus TPA xong tái thông hoàn toàn mạch thân nền, tức là trong vòng 3 giờ thôi. Nhưng mà khi chụp lại cái MRI, toàn bộ cầu não và toàn bộ hai cái thái dương tiểu não là đi hết. Điều đó chứng tỏ rằng gì? Những bệnh nhân đó, cái chị này đã rơi vào 20% diễn tiến ác tính, tức là cái nhu mô não đã chết quá nhanh và chúng ta không thể nào cứu kịp. Rất may mắn chúng ta có 30% là những bệnh nhân mà chết vừa, chết từ từ. Và đây là cái bệnh nhân mà tôn trọng cái cửa sổ vàng của chúng ta là 3 giờ, 6 giờ vàng. Và hầu hết chúng ta điều trị trên 30% các bệnh nhân này. Và đặc biệt gần đây do tiến bộ của cái perfusion chúng ta chụp nhiều, chúng ta đã phát hiện thêm 50% các bệnh nhân diễn tiến một cách lành tính, êm ả hơn. Các chị thấy rằng sự khác biệt mới 2 giờ, thậm chí sau 6 giờ thì cái thể tích ổ nhồi máu của cái nhóm màu xanh này nó chỉ vào khoảng 20-30 ml. Thậm chí đến 12 giờ cái thể tích lõi hoại tử nó cũng dưới 70 ml. Như vậy đây là một cái đối tượng mà rất quan trọng để các bác sĩ đột quỵ có thể cứu được. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ căn cứ vào cái cốt tham, như vậy một bệnh nhân mà vô 50% các bệnh nhân vô cột màu xanh này và đến ngay cửa sổ 6 giờ chúng ta từ chối điều trị, bởi vì bệnh nhân này đã quá giờ rồi. Nhưng mà trên thực tế rằng cái thể tích ổ nhồi máu của bệnh nhân này còn rất nhỏ, và nếu như chúng ta không điều trị ở nhóm màu xanh này, cái thể tích ổ nhồi máu nó sẽ tăng lên từ từ, và theo thời gian nó cũng đạt một cái ngưỡng rất là cao sau 16 giờ hoặc 24 giờ. Như vậy tại sao cái yếu tố nào được xem là yếu tố quyết định đến cái diễn tiến của bệnh nhân nhanh hay chậm? Đó là tuần hoàn phụ. Cho thấy rằng đây là một trường hợp tắc động mạch não giữa, thì các anh chị thấy rằng các cái mạch máu xung quanh động mạch não trước, động mạch não sau, nó sẽ đưa ra những cái nhánh để nó phụ vào. Và trong chúng ta ở đây không có ai biết được ai là trong chúng ta sẽ có một cái tuần hoàn phụ cả, bởi vì khi chúng ta không
có một cái sự cố gì cả, thì các cái mạch máu phục này gần như chúng ta sẽ không thấy xuất hiện trên cái hình ảnh học. Như vậy đối với cái kỹ thuật hình ảnh học hiện nay, chúng ta đã mở rộng cửa sổ. Đầu tiên đó là tĩnh mạch. Chúng ta biết rằng tĩnh mạch hiện nay giới hạn tối đa chỉ là 4,5 tiếng, và đây là nghiên cứu chứng minh được rằng chúng ta có thể mở rộng cửa sổ đường tĩnh mạch với cái perfusion. Đây là một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The New England Journal of Medicine năm 2019. Những bệnh nhân đột quỵ đến nhập viện vào giờ thứ Tư 4 giờ rưỡi đến 9 giờ và được chụp kỹ thuật perfusion. Và những bệnh nhân nào còn cái mismatch giữa diffusion và perfusion, tức là còn cái vùng trở ánh sáng 20% so với cái thể tích của lao hoại tử, sẽ được sử dụng TPA đường tĩnh mạch. Và trong nghiên cứu này, người ta thấy rằng ở cái nhóm chúng ta sử dụng TPA, 35% bệnh nhân phục hồi tốt so với 30% ở cái nhóm sử dụng giả dược, và sự khác biệt này hoàn toàn có ý nghĩa thống kê. Như vậy, điều đó có nghĩa rằng với chúng ta có thể mở rộng cửa sổ đường tĩnh mạch so với thường quy hiện nay là 4 giờ rưỡi, và chúng ta có thể mở rộng đến 9 giờ. Tuy nhiên, đòi hỏi đầu tiên chúng ta phải có perfusion. Thứ hai đó là nghiên cứu diffuse 3. Trong nghiên cứu diffuse 3 nó bao gồm những bệnh nhân nhập viện trong cửa sổ từ 6 đến 24 giờ, và nó đòi hỏi cái sự mismatch giữa cái perfusion và diffusion. Và các anh chị thấy rằng nếu như cái perfusion lõi hoại tử này mà cái ratio, cái thể tích màu xanh này nó gấp đôi từ 1.8 trở lên thì được xem là đủ điều kiện trong cái nghiên cứu diffuse 3. Và trong nghiên cứu này người ta thấy rằng với việc chúng ta can thiệp ở những bệnh nhân ở cửa sổ mở rộng từ 6 đến 24 giờ, 44% bệnh nhân phục hồi tốt so với chỉ có 16% các bệnh nhân mà chúng ta không làm gì cả thêm. Như vậy, với cái việc chúng ta can thiệp ở cửa sổ mở rộng từ 6 đến 24 giờ, chúng ta sẽ cải thiện được hơn gấp đôi, 2,5 lần cái tỷ lệ các bệnh nhân phục hồi tốt. Ngoài ra, ở cái nhóm mà các bệnh nhân tàn phế nặng, tức là nằm trên giường hoặc là tử vong, ở nhóm chúng ta can thiệp chỉ có 22% so với 42%, tức là chúng ta giảm được 50% các bệnh nhân tàn phế nặng hoặc tử vong. Như vậy điều đó có nghĩa là gì? Với kỹ thuật perfusion, nếu như bệnh nhân mà đủ điều kiện để chúng ta mở rộng cửa sổ thời gian từ 6 đến 24 giờ, với việc can thiệp chúng ta tăng gấp đôi cái số bệnh nhân, tăng gấp 2,5 lần cái tỷ lệ bệnh nhân phục hồi, và chúng ta giảm 50% các bệnh nhân các biến cố tử vong hoặc là tàn phế nặng. Như vậy hiện nay trong quy trình hiện nay của chúng tôi chúng tôi sẽ làm gì với bệnh nhân từ 6 đến 24 giờ? Tất cả bệnh nhân sẽ được chụp CT scan, cho chụp CT mạch máu để xem bệnh nhân có tắc hay không. Và nếu như đủ điều kiện trong vòng 3 giờ 4 giờ rưỡi, chúng tôi sử dụng TPA đường tĩnh mạch, và sau đó bệnh nhân được chụp tiếp perfusion. Và nếu như perfusion này có mismatch sẽ được lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Nếu như những bệnh nhân này 6 giờ thì chúng ta không xài TPA nữa, trừ khi bệnh nhân có mismatch đủ điều kiện trong cái extend. Như vậy với cái nghiên cứu với cái perfusion, chúng ta có thể thấy tác động rất rõ ở bệnh viện chúng tôi. Các anh chị thấy rằng đây là các số mà chúng tôi can thiệp lấy huyết khối hàng năm. Đến năm 2018 chúng tôi có 430 ca lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học đột quỵ cấp. Và với khi chúng tôi bắt đầu trang bị cái rapid là cái phần mềm đọc cái perfusion, thì cái con số can thiệp hiện nay năm 2019 là đến gần 800 bệnh nhân, và đến năm 2020 là 865 bệnh nhân, và cho đến con số gần nhất của chúng tôi năm nay đến trên 1.000 bệnh nhân. Và như vậy chúng ta thấy rằng với việc chúng ta mở rộng cửa sổ thời gian, chúng ta đã làm tăng gấp đôi, ít nhất là gấp 2 lần cái số bệnh nhân mà chúng ta có thể hưởng lợi được bằng cái vi thuật và can thiệp. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân của tôi, bệnh nhân nam 67 tuổi, bệnh rung nhĩ, cao huyết áp, nhập viện 7 giờ rưỡi sáng. Và cái thời gian bệnh viện bị liệt có thể là lúc 11 giờ, bệnh nhân 11 lúc còn lành mạnh khi đi ngủ. Và như vậy, những bệnh nhân này nếu như treo thường quy chúng ta sẽ không thể can thiệp được, bởi vì tính theo cửa sổ, bệnh nhân lúc đi ngủ 23 giờ thì cửa sổ đã quá 6 giờ rồi. Và khi perfusion, các anh chị thấy rằng perfusion bệnh nhân này tổn thương rất nhỏ, gần như thể tích đo được không, gần như là 0 mil. Tuy nhiên cái vùng perfusion, cái vùng tưới máu của bệnh nhân lên đến 106 mil, tức là một cái vùng thiếu máu nó rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng bệnh nhân này tắc ngay cái đoạn giữa của đoạn M1. Và các anh chị có nhìn hình dung tại sao nhiều anh chị hỏi rằng tại sao tác động mạch não giữa mà cái bán cầu bên trái này nó không nhồi máu. Và các anh chị nhìn đây, bệnh nhân này nó tuần hoàn phụ. Mặc dù bệnh nhân tác động mạch não giữa nhưng mà các tuần hoàn phụ nó đã phủ gần như toàn bộ cái bán cầu bên trái, và những cái tuần hoàn phụ này nó giúp cho cái vùng trao đổi ánh sáng tồn tại rất là lâu. Đối với ca này, các chị thấy rằng đến cửa sổ 8 giờ và bệnh nhân cái NIS vẫn còn thấp. Và khi chúng tôi tái thông, và các anh chị thấy rằng các chị nhìn trên cái perfusion chúng tôi chụp trước khi chúng tôi tái thông, thể tích Tmax, thể tích vùng trao đổi ánh sáng là 106 mil. Sau khi tái thông chụp lại perfusion, cái thể tích này nó giảm xuống còn 0 mil. Tức là với việc chúng ta tái thông, chúng ta đã giải quyết toàn bộ 106 cái
vùng nhu mô não đang trong nguy cơ. Và các anh chị nhìn lại cái tổn thương cái túi máu trước và sau khi chúng ta can thiệp, mặc dù cái tuần hoàn phục này rất là tốt, nó phủ đầy hết bán cầu, nhưng mà khi chúng ta tái thông rồi, các anh chị thấy rằng cái phủ ở cái tuần hoàn của nó tốt hơn rất là nhiều. Đó là do chúng ta thấy rằng một cái người mẹ ghẻ dù có thương con chồng cách mấy không bao giờ bằng cái người mẹ chính thống của nó, bởi vì cái mạch máu mà nuôi từ cái gốc của nó, các anh chị thấy rằng cái túi máu ở động mạch não giữa nó rất là phong phú. Đây là một trường hợp khác, bệnh nhân nam 50 tuổi đột quỵ sau khi ngủ dậy. Bệnh nhân chúng tôi chụp một cái CT và CTA, các anh chị thấy rằng bệnh nhân này nó là tắc động mạch não giữa bên phải. Và tuy nhiên bởi vì này cái perfusion, các anh chị thấy rằng cái thể tích nhồi ổ hoại tử là 92 ml và Tmax cái vùng chân đấu chân sáng cộng với là hoại tử là 126 ml. Và như vậy các anh chị thấy rằng cái mismatch ratio là 1.4. Như vậy nó không đủ lời để chúng ta làm. Như vậy nếu chúng ta làm, chúng ta chỉ cứu được khoảng 40% sự thôi. Trong khi đó ngoài ra trong cái quá trình chúng ta làm, chúng ta mất thêm 1-2 tiếng nữa, thì như vậy nó không đủ cái lợi để chúng ta làm. Và ca này chúng tôi từ chối bởi vì nó không đủ cái trong thỏa mãn trong nghiên cứu diffuse 3. Và các anh chị thấy rằng sau 24 giờ khi chúng tôi chụp lại CT scan, toàn bộ cái vùng nhồi máu theo cái perfusion nó đã hoại tử hoàn toàn. Ngoài ra cái perfusion nó còn giúp chúng ta, những bác sĩ lâm sàng, quyết định trong những trường hợp cực kỳ khó. Đó là những trường hợp đột quỵ cấp, nhồi máu não, tắc động mạch não giữa. Tuy nhiên đến với chúng ta với một cái NIS rất là thấp, 1-2 điểm, thậm chí là những cơn TA liên tục. Và như vậy nếu như chúng ta không có perfusion, chúng ta không biết bệnh nhân này có được nên làm hay không. Nếu chúng ta can thiệp, chúng ta có thể làm xấu đi bệnh nhân, trong khi bệnh nhân đến với mình với NIS chỉ có 1-2 điểm. Và đây là một cái trường hợp mà chúng tôi được công bố trên tạp chí đột quỵ ở châu Âu. Một bệnh nhân nam 55 tuổi nhập viện bởi vì có 2 cơn TA và cái cơn TA nó xảy ra liên tục và kéo dài trong vòng 3 phút, 5 phút đến 3 tiếng đồng hồ. Và cái câu hỏi đặt ra là bệnh nhân này có nên được điều trị hay không. Khi chúng tôi chụp một cái perfusion, các anh chị thấy rằng mặc dù cái bán cầu bên trái của bệnh nhân hoàn toàn không có sao cả, tuy nhiên chúng ta thấy rằng một cái thể tích khoảng 70 ml cái vùng nhô não nằm trong tình trạng thiếu máu. Như vậy chúng tôi quyết định tái thông bệnh nhân này và sau đó bệnh nhân này phục hồi gần hoàn toàn và không có những cơn TA tái phát lại. Guideline hiện nay từ năm 2018 người ta đã chấp thuận thêm một cái khuyến cáo 1A khác, đó là với cửa sổ từ 6 đến 16 giờ chúng ta có thể mở rộng cửa sổ ra với kỹ thuật perfusion đối với lấy huyết khối và nhuận cụ, và 2A đối với 6 cửa sổ từ 16 đến 24 giờ cho các bệnh nhân lấy khối nhuận cụ với kỹ thuật trong dựa vào cái nghiên cứu diffuse 3. Và như vậy tất cả các cái việc chúng ta mở rộng đều là khả thi. Tuy nhiên cái việc cần thiết là chúng ta phải có perfusion. Như vậy câu hỏi đặt ra, nếu như chúng ta tuân thủ theo tissue time, khi nào còn tế bào nhu mô não còn vùng chân đấu sáng, chúng ta có thể mở rộng. Như vậy chúng ta có thể mở đến không phải là 24 giờ, chúng ta có thể mở đến 36 giờ hay không. Đây là một bệnh nhân nam 34 tuổi của chúng tôi, nhập viện bị yếu nửa bên trái, NIS 3 điểm và khám ở bệnh viện quốc tế. Và sau khi khám ở bệnh viện quốc tế xong và bệnh nhân này nặng lên, liệt trở lên nặng lên. Và khi chuyển đến 115, chúng tôi là NIS nó tăng lên 9 điểm, từ 3 điểm tăng lên 9 điểm. Và đến vào thời điểm mà đến với viện 115 là đã là 36 tiếng kể từ lúc bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng. Khi chúng tôi chụp một cái perfusion ra, bệnh nhân này, cái lõi hoại tử của bệnh nhân này là 32 ml và cái vùng Tmax trên 6 giây của bệnh nhân là 77 ml. Và như vậy cái ratio là 2.4, tức là cái thể tích vùng chân đấu sáng chia cho cái lõi hoại tử gấp gần 2,5 lần. Và như vậy bệnh nhân này, đặc biệt bệnh nhân này còn rất trẻ, sinh năm 1986, và chúng tôi quyết định cân nhắc tái thông cho bệnh nhân này. Bệnh nhân này bị tắc hoàn toàn ở cái động mạch cảnh trong, các anh chị thấy rằng toàn động mạch bên phải. Và sau khi chúng tôi tái thông thành công, tái thông hoàn toàn, và các chị thấy rằng khi tôi chụp lại cái phim MRI, đây là cái hình ảnh chúng tôi sau khi tái thông tắc động mạch não giữa, động mạch cảnh. Và sau khi tái thông, các chị thấy rằng ổ nhồi máu gần như không thay đổi so với trước và bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn. Như vậy đối với chúng ta hiện nay điều trị đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ cấp, luôn luôn chúng ta đòi hỏi về hai cái yếu tố quyết định. Thứ nhất là chúng ta phải được tái thông được, bởi vì nếu chúng ta không tái thông được, khả năng bệnh nhân phục hồi sẽ là rất thấp. Và quan trọng hơn phải đúng thời điểm. Nếu như chúng ta tái thông mà khi cái vùng chân đấu chân sáng nó đã chết hết rồi, thì cho dù bệnh nhân đó đến trong cửa sổ vàng, đôi khi cái việc chúng ta tái thông nó cũng không mang lại ích cho bệnh nhân. Ngược lại, nếu như ngoài cửa sổ thời gian nhưng bệnh nhân vẫn còn chân đấu sáng thì bệnh nhân đó vẫn có thể có lợi với việc chúng ta tái thông. Và một lần nữa, nếu như chúng ta tuân thủ theo những cái clock time theo guideline hiện nay 3 giờ 6 giờ, thì khi chúng ta
tiếp nhận bệnh nhân, chúng ta screening trước khi chúng ta điều trị để thông, chúng ta chỉ cần một cái sàng lọc hết sức là đơn giản, giống như một cái bà cụ sàng gạo thôi, chỉ cần CT, CTA là đủ, không nên lạm dụng cái perfusion ở những cửa sổ thường quy 6 giờ, bởi vì các chị làm perfusion trong cửa sổ 6 giờ các chị sẽ làm mất bệnh nhân thời gian vàng. Ngược lại, đối với những bệnh nhân cửa sổ mở rộng từ 6 đến 24 giờ là những bệnh nhân mà chúng ta đòi hỏi phải có sự chắc lọc, sàng lọc kỹ càng hơn bằng cái perfusion, và khi đủ điều kiện thì chúng ta mới có thể can thiệp, mới chắc thắng được cái việc mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Như vậy hiện nay chúng ta có rất nhiều các cửa sổ thời gian cho các bệnh nhân đột quỵ, không phải ngày xưa nữa chỉ có 4 giờ rưỡi 6 giờ mà chúng ta có những đột quỵ sau khi ngủ dậy chúng ta có 6 đến 24 giờ. Tuy nhiên một lần nữa, cho dù chúng ta làm những bệnh nhân đột quỵ, cho dù chúng ta có nhiều cửa sổ thời gian, nhưng thời gian đó luôn luôn là thời gian của bệnh nhân chứ không phải là thời gian của bác sĩ đột quỵ. Đối với bác sĩ đột quỵ, đo chưa nít độ tham, đo chưa con tham luôn luôn phải là ngắn nhất cho dù bệnh nhân đến với chúng ta ở bất kỳ cửa sổ nào. Bởi vì điều trị đột quỵ là một cái cuộc chạy đua. Nếu như chúng ta chỉ cần tiết kiệm 15 phút thôi, chúng ta đã giảm được 4% tử vong và chúng ta tăng cho bệnh nhân 4% cơ hội phục hồi gần như hoàn toàn. Điều đó nó cực kỳ có ý nghĩa. Như vậy đây, nếu như chúng ta tiết kiệm thời gian, chúng ta tính là tiết kiệm đến mạng sống và cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và nhân đây là một cái ngày gần với cái ngày World Stroke Day, là một cái ngày mà Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Đột quỵ Thế giới muốn chuyển tải một cái thông điệp, cho dù bất kỳ chúng ta đây da trắng, da vàng, da đen gì cả, cái nguy cơ đột quỵ chúng ta trong tương lai là 6 trên 1 người, cứ 6 người chúng ta sẽ có 1 người. Hội trường chúng ta đây có khoảng 12 người, thì không biết 2 người chúng ta đây ai là người trúng xổ số trong tương lai. Hy vọng nếu như chúng ta tầm soát nguy cơ đột quỵ là một bệnh có thể hoàn toàn chữa được, hoàn toàn phòng ngừa được. Nếu như chúng ta phòng ngừa tốt, chắc chắn người không phải là mình. Và cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn bài báo cáo của Phó Giáo sư Nguyễn Huy Thắng về một cái chủ đề về cửa sổ thời gian để điều trị can thiệp tái thông. Còn những đột quỵ của nó nhánh lớn có thể được mở rộng hay không. Những nội dung về bản chất của vấn đề thì các bác sĩ chúng ta đã nghe, và lát nữa đến giờ thảo luận chúng ta sẽ có các câu hỏi và vấn đề thảo luận để đến chúng ta đảm bảo chương trình. Chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ nghe bài báo cáo của bác sĩ Fezin Latif là xử trí hẹp động mạch cảnh để dự phòng đột quỵ vào năm 2022, lựa chọn chiến lược nào và cho ai. Bài báo cáo sẽ được trình bày trên nền tảng Zoom của bác sĩ Fezin Latif. Và tôi biết rằng là hiện tại thì bác sĩ Fezin Latif đang online cùng với chúng ta. Sau khi mà ban tổ chức đã sẵn sàng thì chúng ta đã có thể nghe bài báo cáo của bác sĩ Fezin Latif. Xin mời ban tổ chức. Strategy should we use? Optimal medical therapy, carotid stent. Nên sử dụng là trong cái việc xử lý cái hẹp động mạch cảnh trên bệnh nhân mà nhồi máu não. Vậy thì cái mục tiêu của bài báo cáo của tôi đó chính là các cái xử lý các cái khuyến cáo hiện hành đối với cả xử lý cái hẹp động mạch cảnh. Tôi sẽ nói rất là nhiều về các vấn đề là các cái bệnh nhân mà có triệu chứng và bệnh nhân không có triệu chứng. Và bệnh nhân mà có triệu chứng đó chính là các bệnh nhân mà có não thoáng qua 2 đột quỵ trong vòng 6 tháng, hoặc là bệnh nhân không có triệu chứng, đó là bệnh nhân không có tiền sử PAA hay là đột quỵ trong vòng 6 tháng trước. Vậy thì các cái điều trị nội khoa cho các cái bệnh nhân mà có triệu chứng thì là khuyến cáo loại 1 đối với cả các cái bệnh nhân mà hẹp động mạch cảnh. Và nếu như mà chúng ta có bệnh nhân mà dù là có được can thiệp hay là mổ bóc tách động mạch cảnh hay không, thì chúng ta vẫn nên sử dụng cái kháng tự cầu kép trong ít nhất là 21 ngày. Sau đó thì có thể dùng cái clopidogrel đơn trị liệu, hoặc là sử dụng cái aspirin cộng với cả dipyridamole mà với cả lâu dài. Khi mà bệnh nhân mà có cái huyết khối tự do ở trong động mạch cảnh thì chúng ta có thể sử dụng các liệu pháp kháng đông. Vậy thì đối với bệnh nhân mà không có
triệu chứng thì như thế nào. Đối với cả bệnh nhân mà không có triệu chứng thì chúng ta có thể sử dụng kháng đông đơn với cả aspirin hoặc là clopidogrel, và cái liều aspirin liều thấp chẳng hạn 75 đến 100 mg thì thường xuyên là sử dụng hơn là so với cả liều cao. Và đối với cả bệnh nhân được đặt stent động mạch cảnh thì sau chúng ta sử dụng kháng tiểu cầu kép trong 1 tháng, và sau đó là kháng tiểu cầu đơn trong một thời gian tiếp theo. Vậy đối với cả bệnh nhân mổ bóc tách nội mạc thì chúng ta chỉ cần phải dùng một loại thôi, aspirin hoặc clopidogrel. Vậy đây là nghiên cứu COMPASS mà khi chúng ta so sánh cái việc chúng ta sử dụng cái aspirin cộng với cả Paroxaban liều 2.5 mg 2 lần một ngày, và chúng ta thấy là có làm giảm được các cái biến cố chính, chẳng hạn như là nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ, so với cả cái nhóm mà chỉ được dùng riêng aspirin. Hoặc là các bệnh nhóm mà chỉ dùng Rivaroxaban. Và đây là cái khuyến cáo của Hiệp hội phẫu thuật tim mạch thế giới. Và nếu như mà bệnh nhân mà có cái rung nhĩ kèm theo và có hẹp trên 50% động mạch cảnh và các cái nhồi máu não hay là tai biến mạch não thoáng qua thì sẽ xảy ra ở cỡ khoảng tầm 50 đến 90%, 99% các bệnh nhân mà có kèm theo rung nhĩ mà có kèm theo hẹp động mạch cảnh. Và trong cái trường hợp đó thì chúng ta cần phải có một cái sự tiếp cận với một cái và nếu như với cả các cái trường hợp mà bệnh nhân có nên là sử dụng các biện pháp mà tái tưới máu hay không, hay là chỉ sử dụng kháng đông đơn thuần. Và đối với bệnh nhân mà đã có đột quỵ rồi thì rõ ràng là cái chỉ định chúng ta cần phải tái tưới máu cho bệnh nhân. Và với các bệnh nhân điều trị khác thì chúng ta cũng phải sử dụng các liệu pháp mà điều trị statin với cả tất cả các bệnh nhân. Và nếu như mà bệnh nhân mà không thể nào mà dung nạp được statin thì chúng ta có thể sử dụng ezetimibe với cả khuyến cáo mức độ 1. Và nếu như mà bệnh nhân không sử dụng được statin hoặc là có kèm theo, chúng ta có thể các liệu pháp với cả PCSK9. Vậy thì cái phần mà quan trọng nhất của cái bài báo cáo của tôi đó chính là chúng ta tái tưới máu bằng biện pháp như thế nào. Chúng ta mổ bóc tách nội mạc động mạch cảnh, can thiệp đặt stent hay là chỉ điều trị nội khoa đơn thuần. Và cái thảo luận hiện nay hay là cái tranh cãi hiện nay chủ yếu ở trên các bệnh nhân mà khi chưa có triệu chứng. Tất cả các bệnh nhân mà có triệu chứng chẳng hạn như là đột quỵ hay là tai biến thoáng qua trong vòng 6 tháng thì nên được cân nhắc để phẫu thuật bóc tách nội mạc hoặc là đặt stent động mạch cảnh. Và đặt stent động mạch cảnh thì được khuyến cáo ở các cái bệnh nhân mà nguy cơ phẫu thuật cao. Nếu như mà hẹp động mạch cảnh trên 80% sẽ tăng hẳn cái nguy cơ mà đột quỵ. Vậy thì đây chính là cái yếu tố nguy cơ của cái đột quỵ. Đây là cái diễn tiến của hẹp động mạch cảnh mà có thể dẫn đến các cái biến cố. Đây là một cái nghiên cứu ở trên cỡ khoảng tầm 465 bệnh nhân là theo dõi trong thời gian 2 năm. Thì chúng ta thấy là có cái sự tiến triển của cái việc hẹp động mạch cảnh đến cái tỷ lệ mà có thể có đột quỵ hoặc là thiếu máu mọng thoáng qua thì là 12% ở cái nhóm mà có hẹp động mạch cảnh trên 80% so với cả thì có 3% ở các nhóm khác. Vậy thì các cái vấn đề khác chúng ta cần để ý đó chính là chúng ta kiểm soát đường máu, kiểm soát rối loạn lipid máu hay là bệnh nhân bỏ thuốc lá. Và rõ ràng là chúng ta thấy là cái vai trò của cái điều trị nội khoa cũng là hết sức là quan trọng. Đây là kết quả từ cái nghiên cứu CREST theo dõi trong 10 năm. Vậy thì cái điều trị nội khoa thì đã tiến triển như nào trong những năm qua? Đây là cái biểu đồ mà chúng ta từ đến năm 90 của thế kỷ trước. Cái tỷ lệ bệnh nhân đã được điều trị nội khoa một cách tối ưu thì cải thiện đã từ 50% lên cỡ khoảng tầm 90%. Cái tỷ lệ mà sử dụng chống đông thì không có sự thay đổi, kháng tiểu cầu không có sự thay đổi, thì những tỷ lệ chúng ta sử dụng statin thì cũng đã được tăng lên cỡ khoảng tầm 90%. Tuy nhiên là
việc chúng ta có tái thiếu máu hay không thì vẫn mang lại cái hiệu quả bên cạnh cái việc là chúng ta điều trị nội khoa trên cái tiêu chí là cải thiện được đột quỵ. Vậy thì trong cái điều mà các điều chúng tôi vừa trình bày ở trên thì chúng ta thấy rõ được cái hiệu quả của việc chúng ta tái tuyến máu. Vậy thì cái việc câu hỏi đặt ở đây ra là chúng ta dùng biện pháp nào, mổ tách nội mạc hay là can thiệp đặt stent. Thì đây là kết quả từ nghiên cứu Sapphire trong một năm theo dõi ở các cái bệnh nhân mà được đặt stent và điều trị nội khoa trên các cái bệnh nhân mà nguy cơ phẫu thuật cao. Vậy thì đối với cả các bệnh nhân mà nguy cơ phẫu thuật cao thì chúng ta thấy là các bệnh nhân can thiệp đặt stent thì có hiệu quả hơn, với cả chỉ có 12% biến cố so với cả 20% của các cái bệnh nhân mà có các cái được phẫu thuật với các cái biến cố tiêu chí chính. Đây là nghiên cứu Quest, là nghiên cứu mà lớn nhất với cả 2.500 bệnh nhân đã được ngẫu nhiên, và khoảng 50% bệnh nhân là không có triệu chứng và 50% là có triệu chứng, và không có sự khác biệt giữa cái nhóm mà được can thiệp và mổ bóc tách nội mạch cảnh với cả các cái tiêu chí chính, chẳng hạn như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc là tử vong do mọi nguyên nhân trong vòng 30 ngày, hoặc là đột quỵ thiếu máu não. Tuy nhiên là các bệnh nhân mà được can thiệp đặt stent thì cái tỷ lệ mà tai biến thì nó có vẻ là cao hơn, nhưng mà cái nhóm mà được phẫu thuật bóc tách nội mạc thì cái mổ bóc tách nội mạc thì có tỷ lệ là cao hơn so với cả đặt stent. Tuy nhiên là cái tỷ lệ đột quỵ thì là giống như ở cái tỷ lệ mà trong nghiên cứu Quest, mà các cái bệnh nhân mà không có triệu chứng thì không có sự khác biệt giữa các cái tiêu chí, chẳng hạn như nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ, hay là các cái đột quỵ lớn ở các cái bệnh nhân được phẫu thuật và can thiệp đặt stent động mạch cảnh. Vậy thì cái theo dõi trong vòng thời gian 10 năm của nghiên cứu Quest này thì là như thế nào? Thì cỡ khoảng 1.600 bệnh nhân đã được theo dõi kéo dài với cả thời gian theo dõi trung bình là 7,4 năm. Thế tuy nhiên là cũng không có sự khác biệt giữa các cái tiêu chí chính ở các cái hai nhóm bệnh nhân được mổ và được can thiệp đặt stent. Vậy thì đây là cái sổ bộ về cái can thiệp ở cái xử lý bệnh nhân động mạch cảnh ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta thấy là trước năm ở cái tỷ lệ này trước năm 2009 là cỡ khoảng tầm 60% bệnh nhân được phẫu thuật và được can thiệp, và số còn lại thì được phẫu thuật. Thế ở trên đây là nhóm bệnh nhân. Thế thì chúng ta cũng thấy là có cỡ khoảng tầm 60% bệnh nhân sẽ được can thiệp đặt stent và khoảng 40% bệnh nhân sẽ được phẫu thuật. Vậy thì để chúng ta thấy được rõ ràng được là can thiệp và phẫu thuật thì không có sự khác biệt quá đặc biệt về các cái bệnh nhân và với các cái bệnh nhân mà đã được can thiệp mà tiêu huyết khối mà có hẹp động mạch cảnh trên từ 50-99% mà có đột quỵ thì chúng ta cố gắng là trì hoãn cái việc chúng ta phẫu thuật hay can thiệp cho ít nhất là 6 ngày. Vậy thì chúng ta vẫn có cái sự tranh cãi giữa cái việc là chúng ta nên có cách nội mạc trong vòng 6 ngày ở tất cả các bệnh nhân được tiêu huyết khối, hay là chúng ta chỉ làm cái điều này ở những cái bệnh nhân mà đã có chụp CT hay chụp cộng hưởng từ có bằng chứng của việc nhồi máu não cấp. Và đối với cả bệnh nhân mà có triệu chứng và ngoài ra có cái bằng chứng của cái hẹp động mạch cảnh như chúng ta đã nói ở trên, thì dựa trên cái điều kiện cụ thể của bệnh nhân thì chúng ta cũng cân nhắc là cái việc là chúng ta mổ hay là bóc thành mạc hay là đặt stent. Và cái dụng cụ mà bảo vệ đoạn xa thì là cái quan trọng và cái điểm mà quan trọng nhất, và cái điểm chúng ta cần phải sử dụng khi mà chúng ta can thiệp bệnh nhân ở động mạch cảnh. Với cả các cái vấn đề khi mà giải phẫu phức tạp, các cái tiêu chí của giải phẫu phức tạp, chẳng hạn như là các cái bệnh nhân mà đã có cái chiếu tia
ở vùng cổ từ phía trước, hay là các cái bệnh nhân mà đã có tiền sử mổ bóc tách nội mạc động mạch cảnh, hay là các cái bệnh nhân mà đã có cái phẫu thuật vùng cổ từ trước, hoặc các bệnh nhân mà có cái vùng vôi hóa nặng ở động mạch cảnh, hoặc là có các cái hoặc là các cái hẹp mạch cảnh mà có cái vôi hóa nặng, hoặc là cái hẹp động mạch cảnh ở những cái chỗ chia đôi phức tạp với chiều dài trên 15 mm, hoặc là mạch xoắn vặn động mạch cảnh trong. Vậy thì đây là các cái khuyến cáo về mặt phẫu thuật bóc tách nội mạc động mạch cảnh. Thì đây là chúng ta nên tuân thủ và nên sử dụng bởi các cái phẫu thuật viên đã được đào tạo thành thạo hơn là những cái phẫu thuật viên từ những cái chuyên ngành khác. Và để mà bảo vệ bệnh nhân trong cái quá trình mà can thiệp với cả cái đột quỵ màu não thì chúng ta cần nên và chúng ta cần nên bảo vệ, và cũng là cố gắng nên khác biệt giữa cái việc mà chúng ta bảo vệ bệnh nhân trong cái quá trình phẫu thuật và cái bảo vệ bệnh nhân sau đó. Vậy thì cái điểm quan trọng nhất là đây là chúng ta cần nên can thiệp hay là nên can thiệp đặt stent. Đây là cái khuyến cáo mức độ 2A. Với cả các cái bệnh trường hợp bệnh nhân mà can thiệp mạch cảnh thì chúng ta nên làm can thiệp qua đường động mạch quay, hay là cái nên được cân nhắc khi mà cái đường đùi chúng ta thì có nguy cơ biến chứng cao. Và cái về mặt stent thì chúng ta cũng có thể quyết định dựa trên cái stent mắt mở hay mắt đóng, dựa trên cái kinh nghiệm cụ thể của cái người bác sĩ can thiệp. Long bóng trước và sau khi đặt stent ở các bệnh nhân mà can thiệp đặt stent thì các cái phân tích meta từ các cái nghiên cứu lớn chính cho thấy là cái việc mà rối loạn về mặt huyết động xảy ra khi mà chúng ta sử dụng các động tác như là post dilate, và cái việc mà chúng ta chỉ long bóng một lần thôi thì rõ ràng là có ít cái nguy cơ có các biến cố mạch não hơn là cái biến cố liên quan đến não hơn là khi chúng ta long bóng 2 lần. Và chúng tôi nên sử dụng các quả bóng nhỏ hơn 4-5 mm để cho long bóng trước chuẩn bị tổn thương. Và cái lựa chọn của tôi thông thường thì là cái kích thước chỉ là 3.5 hay là 4.0 mm thôi. Và trong một cái phân tích với cả 255 bệnh nhân thì cái đặt stent trực tiếp thì tương quan với cả 1.2% cái nguy cơ tử vong hay đột quỵ trong vòng 20 ngày. Mặc dù là cái post dilate thì không được khuyến cáo rõ cụ thể trong cái trường hợp hẹp động mạch cảnh, và chúng ta thấy là lên kế hoạch cụ thể là cái vấn đề rất là quan trọng. Ở đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là hẹp mạch cảnh trong rất là nặng và có một cái độ chia đôi và xoắn vặn rất là nhiều ở phần trên. Và nếu như chúng ta cố gắng để đưa cái lưới lọc trên rất là xa thì sẽ là rất là để lại nguy cơ rất là lớn cho bệnh nhân, và do đó thì chúng tôi cố gắng để lưới lọc ở chỉ ở cái phần thấp này thôi. Tuy nhiên là khi mà chúng tôi đưa được quay qua thì chúng tôi cũng có thể là duỗi thẳng được cái mạch máu ra được phần nào đó, sau đó thì được đưa lưới lọc lên, và đây là kết quả cuối cùng của sau khi đặt stent. Vậy thì kết luận của tôi đó chính là chúng ta điều trị qua là cái vấn đề mà rất là cần thiết, và cái việc lựa chọn giữa can thiệp hay là phẫu thuật bóc tách nội mạc thì dựa trên giải phẫu, cái kinh nghiệm của bác sĩ tại nơi chúng ta thực hành, và dựa trên các kết quả về mặt các bệnh lý kèm theo và các cái vấn đề kỹ thuật ở trong cái việc đặt stent động mạch cảnh thì là rất là quan trọng. Cảm ơn các bạn thì được cùng lắng nghe. Chắc quý đồng nghiệp có câu hỏi gì cái ông đó có online không? Thế ông Lê Chip có online không? Online.
Hi. Thank you, Dr. Latif, for Cảm your ơn presentation. bác sĩ Latif về cái câu hỏi, và tôi có một câu hỏi dành cho ông. Và trong cái trường hợp mà đột quỵ máu não cấp và tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong, và nếu trước khi mà bệnh nhân đã can thiệp, được đưa đến chỗ bác sĩ can thiệp, thì bác sĩ thần kinh đã sử dụng cái thuốc tiêu sợi huyết, và trong trường hợp đó thì cái mạch máu chỉ được mở ra với cả cái can thiệp thôi. Vậy thì trong trường hợp đó thì chúng ta sử dụng chống đông như thế nào? I don't do acute stroke intervention. Tôi không có cả can thiệp đột quỵ não, tôi chỉ làm can thiệp động mạch, tôi chỉ can thiệp mạch cảnh thôi. Only angioplasty is the way to go and avoid rod stent. Vậy thì rõ ràng trong một số trường hợp và khi chúng ta hút huyết khối thì chúng ta cũng có thể là tránh được cái trường hợp mà phải đặt stent. You know, I do use aspirin and clopidogrel. Và tôi sẽ sử dụng cái kháng thuốc đông là cái kháng tiểu cầu có cả aspirin và clopidogrel. Vậy thì cái nguy cơ chảy máu thì sao ạ? Then delay the carotid stent for at least 6 days. But if acute with a thrombectomy, you know, that I don't know. I don't know what the practice is because I don't. Thực sự là nếu như mà bệnh nhân mà có sử dụng các cái hút huyết khối thì tôi cũng không dám chắc lắm, bởi vì tôi không có kinh nghiệm về vấn đề này. Opinion about the case complicated with the stenosis of carotid artery and causing the acute ischemic stroke. It is very difficult in case of we have to use the stent to open the severity, the severe stenosis of carotid artery. Now we Chúng tôi sẽ báo cáo của bác sĩ Gianluca Riccatelli đến từ Italy với cả các cái tiến bộ mới trong xử lý PFO để dự phòng đột quỵ. Xin mời bác sĩ Gianluca Riccatelli. Cảm ơn Dr. Pfizer Latif. Cảm ơn chào các đồng nghiệp, và tôi rất là vinh dự được ở đây ngày hôm nay để trình bày một vấn đề dưới những lời mời của Hiệp hội Tim mạch học tiếp quốc gia Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn cả ban tổ chức và những người bạn thân thiết của tôi ở Việt Nam. Và PF đóng cái PSO để mà dự phòng đột quỵ này là một đấu tranh rất là lớn. Và trước đây là cái việc của các bác sĩ thần kinh, thế nhưng mà hiện nay thì đã được chuyển giao cho các bác sĩ mà tim mạch, và chúng ta hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều điểm chúng ta tranh cãi về mặt chỉ định.
và chúng ta vẫn chưa có đầy đủ những cái bằng chứng về các cái thử nghiệm lâm sàng và cả về mặt bệnh học nữa. Và tất cả những vấn đề này chúng ta thấy là còn rất là nhiều điểm phải tranh cãi. PFO là một cái bệnh rất là phức tạp, bởi vì cái sinh lý bệnh của nó rất là phức tạp. Cái chỉ định thì không được chưa được rõ ràng, và có rất là nhiều các cái bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, và cái tỷ lệ đột quỵ là chỉ có cỡ khoảng tầm chỉ có 4.2% ở bệnh nhân có PFO. Hoặc là chúng tôi vẫn chưa rõ cái vấn đề này, hoặc là cái tỷ lệ đó ở các cái bệnh nhân mà có thông liên nhĩ độ lớn, hoặc là các cái bệnh nhân mà thông liên nhĩ mà có vòi ô-stat, hoặc là cái bệnh nhân mà có sự liên tục, hoặc là các bệnh nhân mà có các cái bất thường về mặt chống đông máu, hoặc là các cái bệnh lý khác chúng ta kèm theo, chẳng hạn như bệnh nhân có đau nửa đầu hay có tăng huyết áp hoặc có tắc mạch nhịp thường. Vậy thì tắc mạch nhịp thường chính là cái quan trọng nhất để gây ra cái sinh lý bệnh này. Có hai cái cơ chế sinh lý bệnh chính, đó chính là cơ chế mà dòng nước chảy ngược dòng. Mặc dù là cái áp lực trong nhĩ phải thì thường là thấp hơn áp lực trong nhĩ trái. Tuy nhiên là trong một vài trường hợp thì chúng ta cũng có sự đảo ngược cái kênh áp trong các cái giai đoạn sớm của thùy tâm trương, và trong các cái lúc mà bệnh nhân có cái bóp của cái thất phải. Vậy thì các cái sân phải trái thì thường sẽ xảy ra trong các chu triệt tim, đặc biệt mặc dù là có những cái chênh áp giữa bộ bên trái và bên phải, và đây chính là các cái cơ chế chính để gây ra các cái hiện tượng mà tắc mạch nhịp thường. Vậy thì đây chính là những cái cơ bản để chúng ta có thể sử dụng các cái liệu pháp điều trị cho bệnh nhân, chẳng hạn như là các liệu pháp chống đông máu, hay là các cái chống ngưng tập tiểu cầu, hoặc là các cái liệu pháp đóng cái lỗ thông bằng cơ học. For the purpose of the speech of today, mechanical closure. Well, paradoxical embolism Đây là cái hình ảnh minh họa cái tắc mạch nhịp thường, các cái huyết khối siêu nhỏ, hoặc là các cái serotonin vân vân, có thể đi qua các cái lỗ PFO này, hoặc nó như là một cái cửa, như một cái cửa ở cái vị trí của xoang van Sava, và đưa vào trong cái vùng đại tuần hoàn. Và có thể gây ra các cái tắc mạch, và gây ra cái tắc mạch ở vùng nhồi máu não, hoặc là cái tắc mạch ở vùng và đây là các cái lâm sàng hiện tại thất bại trong việc mà chúng ta đưa ra một cái cụ thể về việc điều trị, và cái dạng điều trị cụ thể như thế nào. Chúng ta dùng chống đông hay là dùng kháng tiểu cầu. Và các cái chống tập tiểu cầu hiện nay thì là cái lựa chọn đầu tay trong cái điều trị mà PFO mà không có kèm theo dung nhĩ. Without defibrillation. So it means that paradoxical embolism theory is not fully thought to be real. But things often are different. Tuy nhiên là mọi thứ thì có lẽ là nhiều khi cũng không giống như là chúng ta suy nghĩ. Nếu như chúng ta
Nếu như chúng ta nhìn vào cái chức năng của nhĩ trái, đây là một số các cái tiêu chí và các cái bệnh nhân mà có suy giảm chức năng thất trái và cách đây 10 năm thì nếu mà đây là cái và bệnh nhân mà có PFO và cái thông người nhĩ thì thường là có các cái nguy cơ cao hơn và có cái sự suy giảm chức năng nhiều hơn là chỉ có PFO đơn thuần. And that can explain this. Và đây điều này giải thích được cái nguyên nhân tại sao đây là cái giả thiết về cái việc suy giảm chức năng của nhĩ trái. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái dựng hình trên máy tính này, chúng ta có thể minh họa được cái việc suy giảm cái năng lượng ở bệnh nhân với cả cái here in case of permanent right to left shunt, the blood flow into the left atrium is much more stagnant than in patients with mild or trivial right to left shunt. And this kind of phenomenon can cause some alteration of the left atrium, and in patients with significant left atrium impairment and significant right to left shunt with permanent shunt have usually much more high increased diameter of the left atrium compared to normal. And again, this kind of structural abnormalities of the left atrium tends to normalize after closure with the prosthesis. So the dimension of the left atrium can be used as marker or as a dysfunction in patients with PFO. And again, this is the latest study from our group. We look to the blood residence time in patients with synovial plus very significant permanent PFO and fibrillation patient. And if you look to the computational fluid dynamic study here, you can guess that patient with significant PFO and permanent shunt has the same residence time of the blood inside the left atrium compared to the other fibrillation patient. While patient with sinus rhythm, the residence time is much lower. So there is the potential to say that PFO patients with sinus rhythm are similar to patients with atrial fibrillation if they have a very high grade left-right shunting and permanent shunt. And that can be used as a marker or high-risk pattern for amevalec. In PFO patient, the blood is much more stagnant in the left atrium compared to healthy subject.
and very similar to other fibrillation site. And thus can confirm again the hypothesis of the microthrombosis in situ in the left atrium of such patient. So in conclusion, PFO has a very complex physiology and pathophysiology. Paradoxical emboli is not the only explanation of PFO relationship with stroke. PFO induced left atrial dysfunction can be considered as mediator microembolism and should be considered as an alternative and concurrent pathophysiological hypothesis. Search for atrial left diameter or residence time cutoff will be changed to a treatment paradigm. Thank you so much for making me involved into the program of this meeting. I promise that the next year I will be in Vietnam again because I miss you so much a lot. Thank you again. Good morning, Dr. Tricuspid. Is there? No. Vậy thôi. Xin mời cái ban tổ chức cho cái bài cuối cùng của giáo sư Michael Nguyễn về hiệu quả dự phòng. Okay, I'm about to give my talk. I'm going to share the screen now. Hiệu quả dự phòng đột quỵ của bít tiểu nhĩ trái so với các cái thuốc kháng đông đường ống uống thế hệ mới. Xin mời giáo sư Michael Nguyễn. Okay, you can get. Tôi sẽ bắt đầu với cái bài báo cáo của mình. Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến với bài báo cáo ngày hôm nay. Đây là tôi rất là hạnh phúc khi được có mặt ở đây. Và tôi sẽ rất là đáng tiếc là tôi không có mặt trực tiếp để có thể báo cáo được. Vì tôi phải có chuyến bay lúc 18 giờ để bay trở về nhà. Thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi cái vấn đề này. Ở đây tôi sẽ báo cáo về cái chủ đề là cái việc các cái thiết bị bít tiểu nhĩ này so sánh với cả các cái thuốc kháng đông đường uống như thế nào trong việc dự phòng đột quỵ. Với bệnh nhân trung nhĩ sẽ có trên 90% nguy cơ đột quỵ do các cái huyết khối đến từ những nhĩ trái, và thông thường là các cái huyết khối ở tiểu nhĩ trái. Và đây là các huyết khối thông thường là sẽ đến từ tiểu nhĩ trái. Và chúng ta có rất là nhiều các thành phần mà có thể gây ra huyết khối, và chúng ta cần phải sử dụng chống đông. Và trước đây thì chúng ta hay sử dụng warfarin, và tuy nhiên là gần đây thì chúng ta đã sử dụng NOAC để mà chúng ta xử lý các cái bệnh nhân. Chúng ta cũng biết đây là các cái điểm thang điểm Hasbled từ 0 đến 1 thì là cái nguy cơ chảy máu thấp. Và tuy nhiên là chúng ta cũng thấy là cái nguy cơ chảy máu cũng tăng lên với cả cái thang điểm Hasbled, và kể cả nếu mà bệnh nhân có điểm Hasbled cao thì cái nguy cơ chảy máu cũng càng cao, và kể cả cái nguy cơ chảy máu trong vòng 10 năm. Và một cái điểm rất là quan trọng chúng ta cần phải để ý đó chính là đấy là các bệnh nhân là sử dụng NOAC. Ở khi tôi ở cái vùng Đông Wales thì các
cái bệnh nhân mà sử dụng NOAC thì thông thường là sẽ dừng thuốc trong khoảng thời gian 2 năm đầu tiên, và cái tỷ lệ đấy lên đến cỡ khoảng 30%. Vậy thì cái hít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ thì là như thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ống thông từ cái tĩnh mạch đùi, sau đó thì chọc vách liên nhĩ, và sau đó thì sử dụng cái thiết bị này để đưa cái dụng cụ, và cái dụng cụ để có thể biết được tiểu nhĩ. Và hiện nay thì có hai cái thiết bị chính, đó chính là đây là cái chúng ta cần phải sử dụng cái siêu âm tim qua thực quản để chúng ta thả cái thiết bị này. Đây là cái thiết bị mà chúng ta khi mà quá trình chúng ta làm và thả cái thiết bị này ra ở trong nhĩ trái. Và khi là cái thiết bị đã nằm chắc ở trong tiểu nhĩ trái thì chúng ta có thể rút cái phần mà đưa thiết bị vào, và cái thiết bị nằm lại ở trong tiểu nhĩ, và chúng ta xác định chính xác dựa trên cái xương tim, và nó nằm rất vững chắc. Và chúng tôi cứ kiểm tra lại cái thiết bị này bằng siêu âm trong khoảng thời gian 3 tuần sau đó. Đây là một cái nghiên cứu từ năm 2014, cái nghiên cứu Protect AF, khi chúng ta so sánh phân ngẫu nhiên các bệnh nhân mà rung nhĩ và có sang kiểm tra Valve trên một điểm được phân ngẫu nhiên được sử dụng thiết bị Watchman và chỉ được dùng warfarin thôi. Các bệnh nhân này thì có thể là sử dụng cái warfarin lâu dài, và cả các cái bệnh nhân mà nguy cơ thấp, tức là các bác chỉ khoảng 1 điểm thì cũng đưa được vào trong nghiên cứu. Và nếu như bệnh nhân có cái Watchman, thiết bị Watchman, thì cái bệnh nhân thường là tốt hơn. Và do là bệnh nhân có thể ngừng được warfarin, cho nên là cái nguy cơ chảy máu bệnh nhân là thông thường thấp hơn. Và cái điểm rất là quan trọng là chúng ta thấy là cái bệnh nhân mà có cái xuất huyết não thì thông thường là sẽ được giảm đi khá là đáng kể. Và chúng ta thấy là cái thiết bị Watchman cũng làm cho bệnh nhân có các biến cố đột quỵ giảm hơn so với cả nhóm chứng. Và chúng tôi cũng giảm được cỡ khoảng tầm đến 34% các cái nguy cơ mà đột quỵ. Vậy thì cái chỉ định của cái thiết bị hỗ trợ và cái thiết bị vít tiểu nhĩ này trong cái kỷ nguyên của cái NOAC này thì như thế nào? Vậy thì NOAC thì cũng có cái nguy cơ là giảm được cái nguy cơ mà chảy máu thì tốt hơn là so với cả warfarin. Vậy thì đối với cả cái thiết bị vít tiểu nhĩ thì liệu nó có cái kết quả lâu dài cũng tương tự như NOAC ở bệnh nhân có rung nhĩ hay không? Similar outcomes to NOACs in patients with atrial fibrillation. So this was a trial that was looked at in the đây là cái nghiên cứu PRAC 17, là cái nghiên cứu, một cái nghiên cứu đa trung tâm nghiên cứu và nhãn mở, và ở trong 10 cái trung tâm khác nhau, và so sánh cái việc mà chúng ta sử dụng cái NOAC. Và cái bệnh nhân có rung nhĩ, có tiền sử là chảy máu và có nguy cơ chảy máu khá là cao, và thường có tương điểm Charge Valve là trên 3 điểm, và
có cái tiền sử là tắc mạch mà khi đã đang sử dụng thuốc chống đông. Và chúng ta cũng hy vọng là trên các bệnh nhân đó thì việc chúng ta đặt một cái thiết bị ít tiểu nhĩ vào thì sẽ có hiệu quả dành cho người bệnh. Và nếu như mà chúng ta sử dụng thiết bị bít tiểu nhĩ và chúng ta sử dụng cái các bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu cao, nguy cơ cao thì chúng ta có thể sử dụng nó sau đó trong vòng 3 tháng. Và các cái tiêu chí chính là kết hợp của cái đột quỵ và cái thiếu máu não thoáng qua, hay là các cái tắc mạch hệ thống chẳng hạn, và các cái chảy máu liên quan, hoặc là các cái tử vong do tim mạch. Or left atrial appendage occlusion devices during the procedure causing peri-procedural complications. Vậy thì cái giả thuyết nghiên cứu chính đó chính là chúng ta sử dụng cái thiết bị hỗ trợ và bít tiểu nhĩ thì không kém hơn so với cả việc chúng ta dùng nó áp trong việc giảm nguy cơ ở cái bệnh nhân đột quỵ và có nguy cơ cao. Và cái điểm này là chúng ta không nhìn vào cái việc là có hiệu quả hơn, mà chúng ta nhìn vào cái việc là không kém hơn. Và trong bệnh nhân này thì khoảng tầm hơn 800 bệnh nhân, trong đó khoảng 400 bệnh nhân thì nằm trong nhóm sử dụng NOAC, và phần còn lại thì sử dụng cái thiết bị tiểu nhĩ. Và chúng ta cũng loại trừ các cái bệnh nhân mà chúng ta đặt thiết bị thất bại, chẳng hạn chúng ta không thể đưa được thiết bị vào. Vậy thì cái kết quả là như thế nào? Trên các cái tiêu chí chính, chúng ta thấy là khi chúng ta dùng các cái thiết bị ít tiểu nhĩ thì không kém hơn so với cả việc chúng ta dùng NOAC trên các cái tiêu chí chính, chẳng hạn như là đột quỵ. Và một lần nữa thì cái tử vong do tim mạch thì cũng không có sự khác biệt. Và các tỷ lệ đột quỵ cũng tương tự như vậy. Và về mặt chảy máu thì cái nghiên cứu này không được thiết kế chính để chúng ta nói vấn đề chảy máu. Vì chúng ta cũng thấy là cái việc của chúng ta sử dụng cái bít tiểu nhĩ thì cũng có ưu thế hơn về mặt chảy máu hơn là so với cả chúng ta sử dụng aspirin. Vậy đây là cái kết luận từ cái bài báo cáo này. Khi theo dõi lâu dài trong 4 năm thì thiết bị bít tiểu nhĩ thì không kém hơn so với cả chúng ta sử dụng NOAC trong việc chúng ta bảo vệ các cái biến cố tim mạch và thần kinh chính ở trong các bệnh nhân là nguy cơ cao mà có rung nhĩ. Và các cái chảy máu mà không liên quan đến thủ thuật thì giảm được một cách đáng kể với cả các cái chiến lược mà chúng ta dùng thiết bị bít tiểu nhĩ. Và cái thiết bị bít tiểu nhĩ thì có thể được cân nhắc như là một cái biện pháp không biện pháp chúng ta thay thế trong việc chúng ta dùng NOAC lâu dài trên các bệnh nhân mà rung nhĩ. Cũng có một vài các cái nghiên cứu mà nhỏ hơn và đơn trung tâm và cũng nói về vấn đề này. Vấn đề là cái nghiên cứu mà có cỡ khoảng tầm 600 bệnh nhân, trong đó khoảng 200 bệnh nhân thì được đặt các thiết bị ít tiểu nhĩ. Và cũng không có sự khác biệt giữa nhóm sử dụng NOAC và nhóm được sử dụng thiết bị ít tiểu nhĩ. Và đây là một trong những cái nghiên cứu gần đây nhất và đã được đăng trên Aortic.
Và đây là chỉ là một cái sổ bộ mà quan sát trên cỡ khoảng tầm khá là trên 2.000 bệnh nhân, và trong đó có khoảng 1.000 bệnh nhân được sử dụng thiết bị biết tiểu nhĩ. Và không có các cái điểm chat VAS và Hasselblad thì cũng gần như là tương đương nhau. Dựa trên các đặc điểm bệnh nhân được chúng ta đưa vào trong nghiên cứu. Điểm quan trọng nhất đó chính là và các cái nghiên cứu này cũng có cái nguy cơ chảy máu rất là cao và nguy cơ đột quỵ cao. Chat VAS thì là trên 4 điểm. Và ở cái nhóm mà chúng ta sử dụng cái thiết bị bít tiểu nhĩ thì cái nguy cơ chảy máu là thấp hơn. Reductions compared Giảm rất là. But remember, this is a propensity matched registry. It's not a randomized trial. Tuy nhiên đây không phải là một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Slide looking at all the different components, all-cause mortality in favor of left atrial appendage occlusion, cardiovascular death in favor, major bleeding in favor of left atrial appendage occlusion as well. The other interesting thing is that they found that by looking at these patients, that those who were randomized to NOACs or DOACs, there was a really high incidence of discontinuation based on. Thấy là ở các bệnh nhân mà sử dụng NOAC thì có rất là nhiều bệnh nhân dừng thuốc trong cái thời gian mà theo dõi và do đó thì làm tăng cái nguy cơ lâu dài cho bệnh nhân. Vậy thì nếu như bạn cũng rất là hồ hởi để cho bệnh nhân dùng NOAC, thì tuy nhiên là thì có lúc nào đó thì bệnh nhân sẽ dừng thuốc. Vậy thì để kết luận lại, đây là một số điểm từ các nghiên cứu chúng ta có thể điểm qua. Đó chính là thiết bị mà bít tiểu nhĩ thì không kém hơn so với cả NOAC. Và đây là một cái liệu pháp thay thế phù hợp ở các bệnh nhân so với NOAC để mà làm giảm nguy cơ đột quỵ ở bệnh nhân mà có rung nhĩ. Và thiết bị bít tiểu nhĩ thì cần được cân nhắc ở bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu cao khi mà chúng ta sử dụng chống đông. Và các bệnh nhân mà có chảy máu mà sử dụng warfarin mà NOAC ở bệnh nhân mà có rung nhĩ, hoặc là bệnh nhân mà có huyết khối, mặc dù cũng đã được sử dụng về mặt quan điểm cá nhân thì tôi thấy rằng đây là một cái thiết bị mà cũng đã được có nhiều nghiên cứu và có thêm những cái giá trị nhất định trong cái việc mà giúp cho bệnh nhân không cần phải sử dụng cái chống đông lâu dài. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến đây ngày hôm nay. Tôi đã có một cái trải nghiệm tuyệt vời ở tại Việt Nam và gặp được rất là nhiều đồng nghiệp quý báu của tôi ở đây. Cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Michael Nguyễn. Chúng ta có bác sĩ Michael Nguyễn online không? Theo những gì tôi được biết thì ở Việt Nam hình như chưa có trung tâm nào triển khai kỹ thuật này. Vào anh Thắng. 115 chưa triển khai. Đây là kỹ thuật bịt cái tiểu nhĩ trái để dự phòng đột quỵ và có những cái chỉ định khá là rõ ràng. Tức là chúng ta bắt đầu từ cái việc mà sử dụng thuốc chống đông.
Thế thì có những trường hợp dùng thuốc chống đông không có hiệu quả, vẫn bị đột quỵ, bệnh nhân bị tai biến chảy máu, vân vân. Thế thì ở những trường hợp này đã được đưa vào chỉ định để làm cái bịt nhĩ trái, tiểu nhĩ trái. Tuy nhiên thì với kỹ thuật này thì hiện tại ở Việt Nam chưa có, nó đòi hỏi cần phải có một cái kỹ thuật khá tốt về can thiệp qua vách liên nhĩ cũng như là cái siêu âm tim qua thực quản để đánh giá được cái vị trí cũng như là cái việc kỹ thuật đặt cho nó chuẩn. Các bác sĩ trong hội trường chúng ta có câu hỏi nào đặt ra với báo cáo viên? Ở đây có duy nhất một báo cáo viên Nguyễn Huy Thắng đang còn ngồi đây với chúng ta. Các bác sĩ cũng có thể là trực tiếp hoặc là làm can thiệp đột quỵ, cũng có thể là bác sĩ nội khoa. Cái chủ đề báo cáo của thầy Thắng rất là hay, thì tôi cũng xin có một câu để thầy Thắng chia sẻ với các đồng nghiệp, ít nhất là để tôi nhận được và sau đó tôi chia sẻ với những người không có ở đây. Là đúng là chúng ta cần phải có một cái bằng chứng rất tốt về tưới máu não, mà chúng ta dùng cộng hưởng từ tưới máu não, phải không ạ? Để đánh CT cũng được và cộng từ vào CT. Tuy nhiên thì trong bối cảnh của các cơ sở y tế hiện nay, để làm được một cái CT mạch máu thông thường ra CTA cũng không phải là lúc nào cũng dễ dàng. Thế thì CT tưới máu não hoặc cộng hưởng từ tưới máu não ở giai đoạn từ 6 giờ trở ra, nếu như mà không thực hiện được, vậy thì chúng ta có một cái món nào để có thể gọi là thôi dùng tạm, ít nhất là cũng có thể để có những bằng chứng mang tính chất khách quan để cho các bác sĩ có thể mạnh dạn thực hiện ở những cái thời điểm từ 6 đến 16 hoặc là 16 đến 24 giờ. Cảm ơn Phó Giáo sư Trường về câu hỏi rất là hay. Thật ra thì không phải chúng tôi mới mở rộng cửa sổ thời gian từ khi có Rapid đâu. Chúng tôi đã mở rộng thời gian trước đó khoảng 1 đến 2 năm sau, từ năm 2018 khi cái nghiên cứu Dawn nó công bố rồi. Ta biết rằng ngoài cái cửa sổ mở rộng thời gian, ngoài cái Diffuse 3 nó còn nghiên cứu Dawn. Và trong nghiên cứu Dawn người ta không đòi hỏi chúng ta làm perfusion. Và như vậy chúng ta vẫn có thể mở rộng cửa sổ mà không cần perfusion. Tuy nhiên có kinh nghiệm, bởi vì chúng ta sẽ đánh giá qua cái lõi hoại tử một cách tương đối qua cái thang điểm expect nếu như ta chụp CT scan, đồng thời chúng ta phải đánh giá cái điểm tuần hoàn phụ qua cái CT angiography, và từ đó chúng ta có thể cân nhắc nếu như bệnh nhân mà có mismatch lõi hoại tử nhỏ, lâm sàng NIS cao cộng với cái tuần hoàn phụ tốt, đó là những cái yếu tố mà chúng ta vẫn có thể mở rộng cửa sổ thời gian nếu như bệnh nhân ta không có perfusion. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Huy Thắng. Chúng ta trong 4 bài báo cáo của cái section cuối cùng sáng hôm nay thì chúng ta đã được nghe các nội dung liên quan đến vấn đề về can thiệp cơ học, tận dụng những trường hợp mà có tuần hoàn bảo vệ tốt để chúng ta có thể tái thông cho bệnh nhân từ 6 đến 24 giờ, thậm chí có thể hơn nữa. Và các báo cáo của các báo cáo viên nước ngoài về can thiệp động mạch cảnh, về PFO và nút tiểu nhĩ trái để trong dự phòng đột quỵ. Cái nội dung chương trình cũng rất là phong phú. Rất cảm ơn các bác sĩ mà chúng ta đã có một cái thời gian giờ cuối của buổi sáng ngày hôm nay có mặt ở đây cùng với chủ tọa đoàn và các báo cáo viên. Xin chân thành cảm ơn. Có một câu hỏi từ bác sĩ Phạm Như Thông gửi qua Zoom. Em xin có một câu hỏi về phần đặt dụng cụ tiểu nhĩ. Nếu chỉ định đặt dụng cụ thì khi nào cần ngưng chống đông? Dùng kéo dài bao lâu thì ngưng? Em cảm ơn. Và tôi cũng xin thay mặt chủ tọa đoàn xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ. Hiện tại thì đúng là tất cả những trung tâm làm can thiệp, kể cả can thiệp tim mạch cũng như là can thiệp đột quỵ ở Việt Nam cho đến thời điểm này, theo hiểu biết của tôi, thì chúng ta chưa triển khai kỹ thuật này ở Việt Nam. Và chính vì vậy, có lẽ là vì chưa triển khai, chưa có ý định triển khai cũng như là chưa có đủ bằng chứng hay là các vấn đề về sự khả thi của triển khai kỹ thuật, cho nên là nội dung này thực tế là các bác sĩ làm can thiệp chưa có bất kể một sự tập trung nào trong nghiên cứu vấn đề này. Cho nên câu hỏi của bác sĩ rất là hay, tức là khi bệnh nhân đang dùng chống đông trong cái vấn đề về dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ không bệnh van tim, thì khi chúng ta làm cái dụng phương tiện đó thì khi nào thì ngừng thuốc, tiếp tục hay không? Thì câu hỏi này có lẽ là chúng ta chúng tôi cũng xin phép được để lại cho cái hội nghị lần sau, khi mà hoặc là một số trung tâm tim mạch can thiệp đột quỵ ở Việt Nam chúng ta tổ chức cái can thiệp điều trị cái bằng kỹ thuật này. Xin chân thành cảm ơn. Và chúng ta cũng kết thúc cái phiên buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các bác sĩ. Lâu rồi đúng không? Thầy Thịnh với cả thầy Trường ạ. Thực ra thì thực ra là ở Bạch Mai chúng em có làm 3 ca vít tiểu nhĩ này rồi.
thì thực ra thì cũng kinh nghiệm thì cũng không có nhiều, chưa có nhiều lắm, thì mới chỉ có 3 ca thôi. Còn hiện tại thì chắc là sau Covid thì mới triển khai được tiếp. Nhưng mà với cả 3 cái ca này thì cái câu hỏi của bạn rất là hay, nhưng mà với 3 ca này thì cũng là các cái ca mà trước đấy thì là bệnh nhân có cái nguy cơ chảy máu rất là cao, và mình cũng không dùng được chống đông trong trước khi mà mình tiến hành can thiệp ấy. Thì chính đó đấy cũng là một cái chỉ định để mà biết tiểu nhĩ ấy. Còn thứ hai đó là nếu mà như mà bệnh nhân mà vẫn đang phải dùng cái chống đông khi mà vẫn phải dùng chống đông trước khi mình biết tiểu nhĩ ấy, thì theo như chúng em hiểu thì trong cái bài báo cáo của ông Michael Nguyễn ông cũng nói rõ, tức là khi bệnh nhân chúng ta biết tiểu nhĩ cho bệnh nhân thì chúng ta vẫn tiếp tục cho bệnh nhân dùng chống đông như vậy, và chúng ta cân nhắc cái liều heparin dựa trên ACT trong cái quá trình can thiệp thôi. Và ông cũng nói rõ là chúng ta ngừng chống đông trong khoảng tầm 3 tháng sau khi mà chúng ta làm xong cái thủ thuật này, và khi mà cái dụng cụ nó ổn định và nó làm siêu âm lại và nó nằm chắc ở trong cái tiểu nhĩ đấy. Em chỉ có một số nhỏ như vậy thôi. Và thực tế thì bệnh nhân này ở tại bệnh này cũng không phải bệnh nhân của em, thì em cũng không biết là theo dõi lâu dài cái bệnh nhân đó như thế nào. Thế nhưng mà cái kết quả mà ngay sau khi can thiệp thì cũng rất là tốt, làm bít xong thì không có biến chứng gì cả, và bệnh nhân thì cũng làm ở trên xương của thực quản thì nó cũng không quá khó khăn lắm về mặt kỹ thuật. Xin có một chút ý kiến nhỏ như vậy. Cảm ơn thông tin của em. Đúng là lỗi của tôi là tôi chưa cập nhật được thông tin đó, nhưng có lẽ là đây là thông tin rất quý nhưng mà lại chưa được public thì phải, hoặc là cái Watchman của Airport đúng không? Đúng rồi, chính xác. Bởi vì dẫu gì thì cái bề mặt của cái Watchman đó khá đắt mà, chắc chắn là rất là đắt, đúng thế. Bài đầu tiên là sẽ bài ông Paul Cham, sau đó ông đây có cái lịch như này thì anh sẽ chào ông, mình gọi là ông này sẽ làm moderator luôn cùng nhau. So good afternoon, everyone. Shall we start our session this afternoon? Perfect. Great. Thank you very much. I've just been given go ahead to start. Yes. My name is Nguyen. I'm the Chief of Vascular Surgery in Ho Chi Minh City. Today, I would like to introduce Dr. Jimmy Han from National University Heart Center, Singapore, will be the chair of this session. And the panelists of this afternoon would include Dr. Paul Cham and Dr. Man Chanda Vimol. This session this afternoon will cover updates of the treatment in Southeast Asia and global. First of all, I would like to introduce Dr. Jimmy Han, the chair of this session, to address the session. Thank you very much. You can hear me, I assume you can hear me? Yes, very well. Perfect, great. Thank you very much for having me and having me to chair this session and having me to speak in this session. Thank you very much to the organizers and also to Edwards Life Science for organizing this very important and very timely lunchtime symposium, satellite symposium. So TAVI has gone through a long journey, 20 years journey, in fact, from revolution to routine, which is today's symposium topic. So, you know, all those years before Alan Croudier performed the first inhuman TAVI
through the transfemoral transeptal antegrade route. Subsequently, Dr. John Webb from Vancouver refined the technique by going through retrograde transfemoral arterial route, the TAVI that we know today. Very short after, Dr. Anson Chong and Stein did the transapical route. And over the last 15 to 20 years, things have evolved. We've learned a lot of boundaries of this technology, what can be pushed and what cannot be pushed. And device innovation and research has also tremendously transformed this technology. It started off with a huge device, 34 to 26 French device, to what we know today as a 14 to 16 French issue convertible device. And now we have the market leader, worldwide market leader of Sapien 3, and this is the workhorse of most TAVI centers around the world. Today we are very lucky to have two very prominent speakers, Dr. Cham and Dr. Paul Cham from Singapore and Dr. Mann from Thailand, from Bangkok, who will talk to me about, to us about the history of TAVI in Southeast Asia, and also give us an insight of what TAVI is to us as specialists and patients in this region. Dr. Mann will also talk to us about the versatile options of Sapien 3 to meet the emergent needs in each region. So maybe we'll start off with Dr. Paul Cham. Let me quickly introduce Dr. Paul Cham. Dr. Paul Cham really doesn't need much introduction. He's a very well-known TAVI operator. He has been in this arena since the inception in Southeast Asia already. Dr. Paul graduated in Singapore as a medical doctor, and he proceeded to complete his cardiology training in Singapore. Subsequently, he went to America Legacy Hospital to complete his advanced fellowship in complex PCI and also structural heart intervention, particularly in TAVI. He then went back to Singapore to lead the TAVI team in National Heart Center in Singapore General Hospital, and he performed the first ever TAVI in Southeast Asia. Dr. Paul, of course, is very well published, and he's been a regular speaker on podiums around the world to speak on this topic. And without much further ado, I'd like to invite Dr. Paul Cham to share his screen and deliver his presentation to us today. Dr. Paul, please. Thank you, Jimmy. Can you hear me loud and clear? Yeah, loud and clear. Yes, we can hear you, Dr. Paul Cham. Right, thank you. Let me share my screen. Do you all see my screen now? Good, yes, we can. Okay, let me magnify it. So, thank you, Jimmy, and thanks to the organizers and, of course, to Edwards for asking me to speak. So, can you all hear me okay? Because is it too soft or something? Good. Sounds very clear. Thank you. Okay. So it's about the global and, of course, Southeast Asia TAVI history and future of TAVI in the US. So let me take you all back to how it first started. And we tend to forget that actually this started way back in the 90s by a Danish cardiologist called Anderson. And he actually had this idea of putting a valve stent in various aortic positions. And he tried this in pigs and was successful. And this paper was actually published a long time ago in the European Heart Journal in 1992. But I think, unfortunately for him, he had no funding to take this further, and therefore the idea sort of ended like this. So the first human implantation of a transcatheter heart valve was actually by a pediatric cardiologist, Philip Bonhoeffer, and it was in a pulmonary position, and this was published in Lancet. But shortly after, Alan Crebier, as we know, successfully implanted the first TAVI valve, or the TAVR valve, in a very ill patient who had no other options. If you look at there was an ejection fraction of 12%, multiple comorbidities, and he was actually dying. And this allowed him to live for quite a few more months.
and became the first in human success for TAVI. And if you look here, at that time the device was too large, and they had to go a transvenous, transseptal, and then come around the LV out the aorta. So this was how it was done under local anesthesia, which we are now back to this local anesthetic for our TAVI patients. So how did it evolve? You can see the first in man was the Edwards, or at the time known as the Cribbet-Edwards valve, and then became the Edwards-Sapien valve. And the first in man for core valve in 2004, and both valves actually got the CE European, which is a European approval for commercial use. What about for Asia? The Sapien valve became available in Asia in February 2009. And the core valve was commercially available in October 2009. And you can see that it took some years before we got a better device, the Sapien XT, which is NovaFlex, in August 2010. And then the Sapien 3 only became available in Asia in October 2015. And I believe that was in Japan, and Southeast Asia only got it in 2016. The competitor Evolut R became available in Asia in 2015, and the Pro in mid-2017. So this was the first patient that we performed in Asia using the very first generation Sapien valve, not even the XT, the Sapien. Performed very well actually, and it was a very good success. And the patient actually, when I last knew, he was alive and well at 10 years. Of course, that's some years ago. At 10 years, he was about 87 years of age already. So this is what we had to work with in 2009. You can see now it looks very primitive. Still the same balloon expandable frame, bovine pericardial leaflets, but look at the sheath size, 22 French for the 23 mm valve and 24 French for the 26 mm valve. So as you can see, a lot of patients were not suitable for the transfemoral approach because the devices were too large. And at the time, way back in 2008, we already discussed how we should look at the trials and assess the results and outcomes of TAVI. And this actually came step by step, beginning with the inoperable patients, which is patients who cannot be operated or too high risk for operation, such that there's no point doing any surgery for them. And in this trial, the very early cohort B partner trial, you can see that if you did nothing, the patients would all be dead, 50% of them at 1 year. For those who underwent TAVI, you save about 20%, and the number needed to treat was only 5. If you look at it another way, if you did nothing, medical therapy, the patients lived about 11 months. If you did TAVI, they lived nearly 30 months, which is almost 3 times as long, which is, I think, a very good result for a group of patients who are not surgical candidates. And then we had so this was the result in 2010. And in 2011, we had this cohort A results coming out comparing TAVI versus surgery in high-risk patients. And you can see that at the end of 3 and then subsequently at 5 years, there was no clinical difference between the two treatments, either with all-cause mortality or all-cause mortality and stroke. And we also knew that this treatment would really evolve as the technologies improve, and better device design, and with increasing operator experience, the technology will become safer and allow a wider application to a patient population. And indeed, this was so, as we see that the valves from the Cribbet-Edwards became the Sapien and subsequent Sapien XT. The delivery system was improved. And I think in particular, the sheath size became much smaller. You can see the 22 French that we used at the beginning became the 18 French NovaFlex system for the Sapien XT. And this was used in the intermediate trial, randomizing patients to surgery versus TAVI. And you can see that this was the device at the beginning in cohort A and B, and now in the intermediate risk patients, it was a better or smaller profile device. And when we look at the results again at 1 and 2 years, there was no difference between surgery or TAVI. And again, also mortality and stroke. And in fact, there was a slight trend to a lower event rate with TAVI when you pull these two endpoints together. So
So TAVI, using the Sapien XT, there was no difference, but in the transfemoral group, there was a slightly lower all-cause mortality and disabling stroke. And this was actually in 2016 when we got the results. Subsequently, the last group of patients, the low surgical risk, this came out in March of 2019. And you can see that the average age of the patients was only 73 years old. And this trial only randomized patients who were suitable for the transfemoral arm. There were no more transapical or alternate access groups against surgery. And this is now the Sapien 3, which is a better valve with an external skirt to reduce paravalvular leaks. The sheath size further reduced in size to 14 French for the smaller valve and the 16 French for the large 29 mm valve. So you can see at 1 and 2 years, as we know now, the primary endpoint of death, stroke, or hospitalization was strongly in favor of transcatheter valve. And mortality, a lower trend with TAVI, but not significantly so. But all stroke was also lower with TAVI. And again, if you pull all cause stroke and death, then it is also superior with TAVI in the low risk population. So using the Sapien 3 valve, we can conclude that in patients who are at low surgical risk, TAVI is superior at 1 and 2 years with the primary endpoint of all-cause death, stroke, or rehospitalization. And also it was superior if we just pull death or stroke alone. So this is where we are at since 2007 or 2002, since the first in human. The paper here in patients who cannot undergo surgery, to high-risk patients, to intermediate or medium-risk patients, and now to the low-risk patient population. And you can see the device evolution from the very crude Creevy Edwards to the Sapien valve, and then the results of the inoperable high-risk group, and then the XT valve for the intermediate risk group, and now the Sapien 3 results which were applied to the low-risk group. So because of this, FDA has since 2019 approved TAVI as an indication for low-risk patients. So we also have seen that many years ago that in bicuspid valves, of course, this is a very big topic in Asia with a big proportion of bicuspid patients in Vietnam, I understand, and also in China, that we can actually achieve a very circular expansion despite the valve not being symmetrical. So let me show you a case of a Sapien 3 in a patient with a sentinel cerebroprotection. This is what we can achieve with the current device. 77-year-old female with breathlessness and exertion, severe aortic stenosis with AR. And bear in mind that the recent negative trial using this sentinel device was published in the New England Journal of Medicine, but there was a trend towards less disabling strokes. Maybe the trial was not big enough, or there were some issues with the way the trial was designed. But I think more important is that this sentinel device, I'm still hopeful that maybe we should not be looking just at stroke, but also neurocognitive function in patients undergoing TAVI. Nevertheless, let me show you the case. So this is a patient of mine. And here we are putting the filter, opening the filter in the innominate artery. And then subsequently, the second filter is then pushed open in the left carotid artery. So this is the Sapien 3 valve. And you can see that we rapidly pace the heart, and the deployment, as you can see, once we put it wherever we want, the valve barely moves, and it's very stable in almost all patients that I've done all these years. And you can see that with this valve, you get almost no paravalvular leak or trivial paravalvular leak in most cases. In fact, I think in my last 3 or 4 years, I've only had a couple of cases with residual mild paravalvular leaks, and those were in patients with very severe calcification in bicuspid valves. Now, for most tricuspid valves, we get zero or trivial paravalvular leaks. This valve is also suitable for valve-in-valve patients, and this is also now FDA and CE mark approved. And you can see that the Sapien valve can be very easily put into a degenerated or worn-out tissue valve. And we also had some experience with this, and the results were very good. In fact,
there were no complications at 30 days or even at 1 year. Let me show you another case where we can use this SAPIEN 3 valve in bioprosthesis. This is a patient with the mitral valve. You can see multiple risk factors, and the valve has since degenerated with a severe mitral bioprosthetic stenosis. So this is how we do it. We come transseptal, and then we cross the interatrial septum, and we then deploy the TAVI valve across the degenerated mitral bioprosthesis. So this is the only valve that we can use on the market, which is versatile enough to be used in the aortic and now the mitral position. And this is the end result with a very good position. And we can see that the gradient dropped from 22 to 10 millimeter mercury with a very significant improvement in the pulmonary pressure for this patient. Another location that we can use this SAPIEN valve, this is a patient with a tricuspid valve involved, 64-year-old male, multiple surgeries done before, multiple valves, and then now with increasing breathlessness, abdominal and leg swelling due to severe or torrential TR. You can see that the previous valve has degenerated. It was just basically wide open TR, and the surgeons did not want to operate on him. So he came to us, and this is how we implanted the SAPIEN 3 valve into the tricuspid location. So you can see it's a very flexible system. We can easily maneuver the valve across the band. And here we are deploying. Note that initially the valve was not coaxial, but as we inflate, it auto centers and achieves a very nice position. So this is how it looks at 1 year. No more tricuspid regurgitation, and the abdominal swelling and lower limb swelling is all resolved. So what about the next generation? Now we're on SAPIEN 3. There is a SAPIEN 3 Ultra coming up. I think it's easier to use. We don't have to prep the valve in the body. I think it will be as accurate to implant. Maybe good, even better sealing to reduce paravalvular leaks. The usual low pacemaker rate we know that have been associated with Edwards devices. And of course, easy access to coronary arteries, which is a big concern now that we are doing heavy in younger and younger patients. Hopefully, we will get the SAPIEN 3 Ultra next year, mid-year. So this is how it looks. You can see from the beginning SAPIEN and then XT, SAPIEN 3 valve, and then the Ultra with the enhanced skirt. This is how the delivery system looks no longer. So we don't have to prep the valve in the body. So that will be a big advantage for the procedure. The sheath, still the 14 French expandable sheath, and the newer skirt with a textured and a taller skirt to prevent paravalvular leaks. And you can see that the paravalvular leaks continue to decrease. I think we really try to reduce this paravalvular leak to almost zero. I think patients really feel much better when there is no leak. So you can see that in the SAPIEN 3 Ultra registry, the moderate or severe paravalvular leak was only 0.5%. And again, the pacemaker rate is still as low, about, I think on average, about 5%. So I wrote this editorial about maybe 5 years ago now, where I know there's things I discussed and it's still relevant. I mentioned that the future of TAVI looks very bright. The balloon expandable SAPIEN platform produces excellent outcomes. Improved, especially simplified technique for TAVI for the procedure and better devices will continue to improve outcomes. Durability of the valve will become a key consideration. And Asia, and especially Southeast Asia, needs faster access to newer technologies and devices for the benefit of our patients. So thank you very much for your attention. Well, thank you very much, Paul. That was an excellent presentation and gives us a very good summary of what has happened over the last 15 years or so in Southeast Asia. And certainly gives us a taster of what is to come in Southeast Asia in terms of TAVI technology. We will spend a few minutes asking the audience if there's any live question coming in, but maybe before that, let me ask you one burning question that I have for you, Paul. So if you were to summarize all the technology improvement in the last 15 years or so, what would you say the 2 or 3 most important improvement
that happened in the last 50 years that really brought the technology to what it is today as a routine procedure? Yes. So I think that the first, probably most important. So from 22 French, which means the outer diameter of nearly 8 mm, it became 18 and then now 14. So at 14 mm, I think we are reaching a comfortable zone. Although I wish it could go down to 10 or 12, and then maybe one day we don't really have to do all this. At 10 French, maybe one pro light might be enough. So I think that alone has really changed the whole TAVI outlook. And the second thing I think that really has improved the outcomes would be the external skirt to seal the paravalvulics. I think that was one problem that we faced, especially in very calcified valves, bicuspid valves. It did not seal very well, and patients ended up with mild to moderate, sometimes moderate paravalvulics. Didn't do so well. So I think these two features alone has revolutionized the whole approach to TAVI. No, absolutely. I think you're absolutely right there. That I think Edwards Lifesciences led the way in both of this front, really, with the outer skirt and also reduction in the profile size of this valve. And also, I think not the technology evolution itself, but I suppose the pre-op assessment of this patient. I think CT analysis also was a big game changer from the early days where we had to use fluoroscopy to estimate or an echo to estimate the femoral size and the annular size. I think with the advent of CT imaging, I think that really cut down a lot of the complication rate for this technology as well. What do you think, Dr. Mann? Oh, hi, Jimmy. Yeah, I agree with both of you. I think the key size is, for me also, is help us doing transfemoral more often with the good results. And I think that's the real reason. But of course, there's a multiple main reasons that help us can do TAVR more effectively and safely as well. Yeah. Dr. Nguyen, is there any live questions from the audience at the moment? Hello. Hi. Các bạn có câu hỏi nào không ạ? So I have one question. Do you think in our region, Southeast Asia region, is there any difference about the life expectancy or aortic anatomy that and the implications of that compared to the population that treated in Europe and North America countries? So maybe Paul can take that question. I think yes. So I think first of all, our patients are smaller. I think many papers we've looked at this iliac anatomy is smaller, but you look at the Japanese publications, even our patients, the aortic roots are smaller, especially in females. So that's one difference that we have to be more careful sizing wise. So I think that's the major difference between us and them. And then, of course, the etiology of the aortic stenosis, we see a lot, especially in, I think, Vietnam and China. There are a lot more bicuspid valves and maybe even rheumatic etiology for this problem. So, and we know that bicuspid valves, there are some special considerations that are quite different from the normal tricuspid anatomy. So this will be the main difference between Asia and Europe. But otherwise, I think results it's been quite good. I don't think there's a big difference in the results with the current devices between Asia or Europe. And Dr. Mann, what about your experience in Thailand? I think the question also addressed regarding to life expectancy. I mean, I think for our region, as compared to Europe and maybe, I'm not sure about Singapore, but in Thailand, I don't think our general population lives that long. I think that for men, it's probably mid-70s, and for women, maybe high 70s only, would not be as like 80 plus like in Europe. And that might give us some idea about I mean, I think the durability of the valve is still very important, but I'm not sure if our people will live that long like in Europe. So the cutoff for when we should do TAVI might be
can be considered a little differently in the region, I think. Yes, of course. I think both of you have sort of summarized what's the situation in Asia really. I suppose we are also, when we do TAVI in younger population and lower risk patients, we have to be mindful that we also have to prepare them for certain features that potentially can happen in their lifetime. For example, they may end up needing open heart surgery at an older age, whereas previously a lot of these patients would have had the surgery at a younger age. They may also have failed TAVI valve if they are able to live a bit longer by this technology. And also PCI, ischemic heart disease. We know that probably about 30% of patients with aortic stenosis potentially have coronary artery disease. They may already have PCI before, or they may develop ischemic heart disease moving on later on in the lifetime. So these are issues that I think have to be, we as TAVI technologists have to be mindful when we are seeing any individual patient to take these into consideration. And I think Paul and Dr. Mann has completely summarized the situation in Asia, that these are the main differences. And so, Paul, for bicuspid valve, what is your go-to, and to Dr. Mann as well, for bicuspid patients, which is a big chunk of Asian population, what is the go-to valve for you in your practice? If there's any superiority between the two, I'm quite comfortable using the SAPIEN 3. I think for the last 5 or 6 bicuspid valves, I've used the SAPIEN 3 and I actually get very good sealing. In most of the patients, I have got almost like trivial leak. Maybe 1 out of that 5 or 6, I got mild leak, but that's all I see. And I don't see any problem with the risk of root rupture. I think you size it correctly, and if you know exactly what the dimensions are on CT, you can always underfill or the balloon. So I'm quite comfortable with SAPIEN 3, to be honest. How about Dr. Mann? Yeah, me too. I actually had the same thought as Paul, in the sense that if you size it properly, the risk of rupture is very low or none, and also minimum leak, and also had a good gradient afterward as well. So I have no problem with SAPIEN in the bicuspid anatomy. Perfect. And I can tell you from a surgeon's point of view, doing surgery to retrieve a TAVI valve, doing surgery on a patient who previously had a SAPIEN valve, where it's a very short valve stand, and all you have to deal with is the annular area by pulling it out, and maybe none of the aorta is being interrupted. So doing surgery on a high, tall frame like a self-expanding platform, it's potentially more treacherous and may end up doing sending aorta replacement or root replacement. So I think I'm very happy to hear that many of you will be are actually SAPIEN users, especially in the younger patient who may in future needs open heart surgery. So maybe time is moving on. Maybe let's move on to our next speaker, Dr. Mann. Now, Dr. Mann again doesn't need much introduction really. Dr. Mann has been in this arena for many years. Dr. Mann was actually did his a residency in St. Paul's Hospital, British Columbia, in Vancouver. He did after his residency, he's board certified, and after his residency, he then did his fellowship in intervention cardiology and structural heart cardiology in St. Paul's Hospital, Vancouver. This is the place that I did my fellowship. I think Dr. Mann left Vancouver just as I started my fellowship there. That was many years ago. And since then, Dr. Mann has come back to Thailand, and he's now an intervention cardiologist and structural heart cardiologist. He's the director of the heart center at his hospital in Ramadhi Hospital. He's very experienced in this technology. He's a scientific chair and director of many workshops and conferences, and he's very, very well published in this area. And he's well versed in many TAVI technology and has been on the podium speaking about this topic in many international scientific conferences. So without much further ado, let's invite Dr. Mann to share his screen and deliver his presentation. Dr. Mann. Thank you, Jimmy. Thanks for the kind introduction.
and it's good to see you and Paul as well. So my talk today, they want me to talk about the versatility of the balloon expandable platform in non-native TAVR. Actually, Paul has mentioned some of it already, but I'll just share our experience. So basically, with the short platform, as GB mentioned, balloon expandable, we actually can treat it in all 4 valves, aortic, mitral, pulmonic, and tricuspid. Other than the aortic, the mitral and the tricuspid, we need some sort of ring or valve to dock the system. I'll share with you, this is our experience at Ramatipati Hospital. So we did all 4 valves, and I'll share with you one individually. But for today, we're gonna skip the aortic one. For the mitral one, we have done about 5 cases, and the age is about 72. It is 3 cases of regurgitation and 2 cases of stenosis. Half of them are kind of in hospital cases, so they presented quite ill with heart failure, and length of stays is about 10 days. We have used all sorts of valves as shown here, but all 5 valves were Sapien 3. We use rapid pacing in all cases, and all transeptal access. We had good success with the results. We had 1 infected endocarditis afterwards, which being treated and now still doing good. No death, no heart block, no LVOT obstruction. There's 2 cases of some paravalvular leak, which later fixed properly, and there was no intravalvular regurgitation. All of these 5 valves still alive and well. So I'm just going to share with you in terms of mitral valve and valve procedure what we have to prepare to do these cases. So I divided them up into how to screen the patient. So basically you need good echo images and CT. We need to know our bioprocesses valve. Importantly, for the mitral position, we need to assess the risk of LVOT obstruction, and the step itself involves transeptal and how to do it properly. Positioning the valve is important, and assessment of iatrogenic ASD afterwards. So as mentioned, CT and echo work harmoniously. We need both, and each tell us a little differently in terms of what we need to look at. The valve, what valve was the previous bioprocesses valve also important. The important part for the valve is the internal, true internal diameter of the valve, so that we can decide which Sapien valve we're going to use. Also, not only that, we also need to look at the angle between the aorta, the aortic valve, and the mitral valve, and also the depth of implantation. As you see here, the angle, the more parallel to the mitral and the aortic, the better. If it's the mitral is point towards LVOT, then there's definitely higher risk of LVOT obstruction. This is the LVOT we called neo-LVOT, which is one of the main concerns of valve in the mitral position. So the neo-LVOT estimate should be at least more than 170, or in real life, we use about more than 200 square millimeters. If not, then there's increased risk of LVOT obstruction afterward, which is something we want to avoid. So this is an example of a case we did. It's a 74-year-old man with a IE in the mitral valve, underwent magna valve in the mitral position, and also tricuspid position as well. Interestingly, the mitral valve failed first. So we brought the patient back. Before that, we did the assessment. You can see that we need to measure the neo-LVOT, and in this area is 400, so it's plenty of room. I found that the LVOT obstruction is much less concerned if it's a valve in valve, but if in valve in ring could be of dangerous. So you can see we can do transeptal, deploy the valve properly, and that's afterwards. So it's actually pretty step-by-step procedures, and very come with the good results.
Another more challenging case is another valve in ring case. So we use this valve in valve apps, and we need to know what kind of ring it is. We need to know the area, but the challenging is that the ring is usually not round. So it needs to be semi-rigid ring and preferably complete ring if possible. And then we can decide which valve we're going to use. This is a sample. So we have to go through the same process of CT assessment of neo-LVOT estimates. And we need to look at the angle, as we mentioned, and also with the new pre-planning procedure, we even can tell where to puncture the septum. So this is a case of valve in ring in the mitral position. That's a post-dilatation, and that's the final results. In the pulmonic position, we also did a few, could be bioprocesses, could be conduit, could be even native. And so if you go into the pulmonic position, you need to understand a little bit more about the adult congenital heart disease of the anomalies of the alveoli, which could range from tetralogy fallow, truncus arteriosus, TGA, and others. And the previous surgery that they had before, whether it's a conduit or a valve replacement or a native alveoli. And we know that all these valve and conduit going to fail at one point. So there's a need for redo procedures, and transcatheter TPVI is considered one of the treatment option. And now for ESC, it's even a class 1 indication. So this is a sample of 37-year-old woman, man who had, we had a lot of endocarditis, as you see, VSD with infective endocarditis that the patient underwent mitral, pulmonic, and tricuspid valve surgery. Now presented with a failure of tricuspid and pulmonic, so we can fix both valves with valve-in-valve procedure using the SAPIEN. We usually fix the distal valve first, so you can see that we fix both pulmonic and tricuspid all together using a SAPIEN, I think 26 and then 29 in the pulmonic and tricuspid respectively. Another challenging case that we could also do SAPIEN in is the native alveoli. This patient had tetralogy fallow with total correction at 6 months old, now presented with severe RV dilatation, but still preserved function, severe pulmonic regurgitation, estimate regurgitation fraction almost 50%. So we can also stuck the SAPIEN valve into this native alveoli, but you need balloon testing and a little bit more details about it. But I just want to show that it can be done, and we have done this successfully in many, many cases. For the pulmonic position, just to get the flavor of it, you need to assess the coronary obstruction with the balloon testing to make sure there's no aortic compression or coronary compression. Like in this case, you can see there's a compromise on the aortic position, or it can also compromise on the coronary side of things. You can see that with the balloon testing, it compressed the proximal RAD. So we find this procedure cannot be done. So this is something to look for if you want to do pulmonic position. But if none of these happen with the testing, we can go ahead and fixing it with the SAPIEN valve. Now with the tricuspid valve, we also had some recent publication. Now we did 6 cases. And this is also interesting part because the range of ages in our series is between 25 to 77. Both can be regurgitation or stenotic failure, and length of stay afterwards is minimum. So it could be Epstein anomaly, straddle tricuspid valve, like complex congenital heart, history of chest wall trauma that underwent tricuspid valve replacement before, infective endocarditis, or even in some rheumatic heart disease. So we had put in mainly either 26 or 29 in the tricuspid position, not necessarily need rapid pacing for these, or success with no complication. I just want to show you, this is a complex congenital heart disease, 24 years old with straddle tricuspid valve, double inlet RV, a small mitral valve,
valvular PS, D-related great vessel, ASD and VSD, had multiple comorbidities. Now present with tricuspid valve replacement failure that was a Magna 29. So the adult congenital team wanted us to fix the tricuspid valve. This is the echo to show that the valve is really obstructed with the gradient of the relatively high gradient, and we deploy the tricuspid valve as shown here. This is a little unusual tricuspid valve position. That's why the angle looks a little odd, but afterwards it had good results. Tricuspid valve in ring also can be done. We did it. This case is underwent mitral valve repair and also tricuspid valve repair. They use a Contour 3D 28 mm earlier, but the procedure didn't go well. The patient went into torrential TR post tricuspid valve repair. This is the procedure beforehand. You can see RVSP was 62. So we assessed the ring, a little challenging. This is the Contour 3D number 28. You can see that it's not a complete ring like the mitral position. This non-ring area usually just to reduce the risk of AV block afterwards. Very oval looking, minimum of 19 and maximum of 28 with area 449. We did a balloon testing. We want to make sure when we do the ring to make sure that the new valve going to stay in the ring, not outside the ring. So that's how we do it. When we deploy the valve, we usually do two orthogonal view to make sure that the valve will be deployed within the ring, not in the non-ring area. So that's afterwards. You can see there's a significant leak later on, which in this case, I think we'll plan to do a plug later on. But with the leak agitation, it will reduce from severe TR to mild to moderate TR only. So just for the interest of time, I just want to share that with the balloon expandable platform, we can do a lot of things that can help our patient in non-native AS. We can do RVOT, either conduit, native, or hybrid. For bioprosthesis valve failure in the valve position or ring position, we can do it in aortic, pulmonic, mitral, or tricuspid. So this procedure kind of open new option for surgical valve selection in patients that require surgical replacement in young age, including left side. Thank you. Thank you very much, Dr. Mann. That was extremely well presented a talk, and it makes us all very jealous because you are playing with a lot of different pathology. In the interest of time, maybe I will kick off with my presentation, then we could take questions all together at the very end. So let me share my slide. Share screen. And this one. You can see my screen? Yes, we can see it. Perfect, great. So thank you very much for having me again. My name is Jimmy Hon, and I'm a cardiac surgeon from National University Hospital in Singapore. I'm also the surgical lead in the TAVI program there. These are my disclosures. So in terms of durability, there's really no real alarm bells for any TAVI technology, be it self-expanding or balloon expandable. So SAPIEN 3 is the latest generation, third generation TAVI valve from Edwards Lifesciences, and definitely SAPIEN 3, we all know, is the market leader internationally, and it's also the main workhorse for most centers around the world. And so what do we know about the SAPIEN 3 TAVI durability so far, specifically? So to look at that, we look at two studies. First, we look at the 2-year results from the Planetary low-risk trial. You heard from Paul earlier that this is the low-risk trial looking at the patient SDS4 4 or lower, SDS4 4 or lower, and the 2-year results were published just under 1.5 years ago. Just very briefly, death, stroke, rehab, hospitalization are
showed superiority in the TAVI arm versus the surgery arm. And in terms of valve performance over the 2 years follow-up period, you can see that the mean gradient has improved significantly after implantation of both TAVI and surgery. And the aortic valve area improved with TAVI and surgery. And this improvement lasted over the 2-year follow-up period. The paravalvular leak, of course, we all know that surgery does make better because we actually stitched the valve in. But nonetheless, the TAVI results are very impressive. Most patients had trace or none, with only about a quarter of patients had mild. Very, very few patients had mild, moderate, and almost no patient had moderate severe in the study period, and this is consistent over the 2-year period. If we look at hemodynamic valve deterioration and prosthetic valve failure, the numbers are very low at 2 years. For stage 2 and 3, hemodynamic valve deterioration, the number for TAVI is 1.45% and 0.71% for surgery group, and prosthetic valve failure is even lower at 0.41% for TAVI group. At that time, at 2 years follow-up period, there's no difference between the two groups of patients between surgery and TAVI. So that's using SAPIEN 3. So SAPIEN 3, low risk category patients, no problem with durability at 2 years. So now what we move on to look at a longer term follow-up. To look at that, we seek some insight from the intermediate risk patient, which is STS score 4 to 10. This is partner 2 trial. Most partner 2 trials were done using SAPIEN XT, but there is a cohort that is a SAPIEN 3 cohort in this partner 3, and they analyze this cohort using propensity match analysis, and we get insight for durability with the 5-year outcome. As you can see from this graph, that at 5 years, there's no difference between surgery and TAVI using SAPIEN 3 at 5 years. These are all 5-year results, and the SAPIEN stroke noted no big difference between the two groups, except that p-value is 0.05 with the advantage towards TAVI. The mean gradient over 5 years were low after implantation of surgery or TAVI, and that improvement in mean gradient sustained throughout the 5-year follow-up period, and so did paravalvular regurgitation data. So as you can see, after treatment, most patients in the TAVI group had none or trace, with about a third had mild, and over the 5-year period, follow-up period, that actually improved with the mild proportion down to less than a quarter, about a quarter, and most patients still had none or trace. Very, very few, almost no patient had severe paravalvular. So these are impressive data at 5 years. So moving on to look at hemodynamic valve deterioration and prosthetic valve failure, the numbers again at 5 years are very, very low. For stage 2 and 3 hemodynamic valve deterioration, the number for TAVI, SAPIEN 3 was 0.63 compared to 0.6 in the surgery arm. No difference between the two groups, and these are low numbers. And similarly for prosthetic valve failure, these are also low numbers with no difference between the two groups with TAVI and surgery. So impressive data. This is interesting. If you look at this particular results for the same cohort of patients, surgery and SAPIEN 3 were very similar in terms of structural valve degeneration. So SAPIEN XT seems to divert a bit and became significant difference between SAPIEN XT and SAPIEN 3 and surgery. So perhaps SAPIEN XT did not perform as well as SAPIEN 3. As we said, SAPIEN 3 is now the worldwide leader and is also the workhorse now. So we are talking about. So stable gradient over 1 to 5 years for SAPIEN 3, low rates of structural valve degeneration, and paravalvular leak rate are very low in both therapies. So no worries absolutely with durability so far with the SAPIEN 3 valve. So we've heard how versatile SAPIEN 3 is. So this is just a reminder of how versatile SAPIEN 3 is. We have heard anecdotal reporting from Dr. Paul and also Dr. Mann, individuals case reporting. And this is really to understand why it's so versatile. We really need to go down to look at the delivery system
and also the valve design. So just very quickly run through the SAPIEN transfemoral commander delivery system. You can see the nose cone is pointed enough and soft enough to be safe and easily enable us to cross the aortic valve easily. There's a marker that easily allows us to position the valve that's very visible on the X-ray, so we can position the valve in a very easy fashion and safe fashion. The balloon is robust and stable and gives a predictable deployment. We have never had any problem with this balloon at all, no balloon rupture at all in the last 12 years that we've used. This flex cath is smooth, it's 14 French issue compatible, and it's very flexible. Particularly the distal 1/3 is flexible using the flex view, which is shown here, to flex the distal third of the catheter, as you will see in the next few slides. The fine adjustment view is also a game changer. It allows us to adjust the position of the valve at the annulus in very, very small movements rather than pushing and pulling the whole device, which will create macro movement. So the fine wheel adjustment allows us to accurately position the valve at the annulus. Now there's the balloon lock, the flush port, and balloon inflation port. They are standard. So you can see from this diagram that with the flexible catheter and the flexibility of the distal third of the catheter, you can negotiate the aorta, and most of these old people's aorta are very dirty arterial matters. So this is absolutely a game changer, an important characteristic of this delivery system that prevents us from scraping dirty aorta. And you can see that especially for horizontal aorta, the ability to flex the distal third of aorta of the delivery catheter enable this system to deploy the valve in a very coaxial manner rather than the self-expanding platform. As you know, self-expanding platform, there's a push towards the outer curve because it's not flexible. It's pre-flex, and hence, as a result, a lot of times for horizontal aorta, you may deploy the valve in a one side deep, one side shallow kind of position, and it's less predictable. And also when you remove the nose cone, the self-expanding platform may just press on the outer curve and interact with the heavy valve. And with this flexible SAPIEN delivery system, you are able to lift the nose cone off the valve and retrieve the delivery system in a very safe manner. So this is just a picture to show you how predictable delivery can be. So we wanted to end at a thick red line, and we were able to achieve that fairly easily. And this is the end result. Pretty nice implant. So SAPIEN valve design, as you all know, is cobalt chromium. It's a low frame height, hence interference with coronary ostium, and also for future surgery, it's a lot safer and a lot easier. There's a large wide open cell up top, which allows coronary access much easier, and also it's the 14 French issue compatible device, a very small profile device, and also looking at the commercial attachment leaflet. This is just one little small device to attach to the commercial of the leaflet, unlike self-expanding platform whereby the covered cell extends all the way up to the top of the commercial, potentially covering your cells and impeding coronary access in future. Tissue is bovine pericardium, same tissue as the very robust perimal magna valve, as we know, with a very good durability. Outer skirt, that's game changer. We've heard that before. The PET outer skirt reduced power of the since its introduction. Now, there are 4 valve sizes, 20 to 29, 20, 23, 26, and 29 millimeter. And with this 4 valve sizes, we are able to treat 98 to 99% of aortic stenotic cases in our institution. So absolutely wide annulus range cover. Coronary access. In the last few years, there's been a lot of talk about coronary access. Why? Because we are treating lower risk patients and potentially younger patients. So coronary access becomes a very important issue. A third of patients has coronary artery disease, and these patients may develop ischemic heart disease in future, and hence
there have been a lot of concern about that. And using a low frame height valve like sapien valve with big cells, big open cells, coronary access and PCI becomes a lot easier. And there, as I said, there have been a lot of publication and concern about this area in the literature, and particularly concerns about using self-expanding platform whereby the supraannular valve sits high with a large covered cell area, making PCI sometimes impossible and with catastrophic results in the situation. Versatility, we can use this in bicuspid aortic valve stenosis. So we've heard some case reporting, single case reporting earlier. Just to show you the sort of cohort results, we can get some insight of bicuspid performance treated by sapien 3 in their partner 3 bicuspid registry. You can see that the 30-day mortality primary endpoint 6.8% versus 4.7. There's no difference between the two groups. No death and similar stroke rate. So there's really no difference between bicuspid and tricuspid use of sapien 3. Echo findings, the mean gradients improve and the effective orifice area also enlarged after treatment, and there's no difference between the bicuspid TAVI or tricuspid TAVI. Paravalvular leak, again, very similar between the bicuspid aortic stenosis and tricuspid aortic stenosis using sapien 3 treatment strategy. Patient improved, and most patients after treatment were in NYHA 1 and 2, with very, very few patients in 3 and 4, similar to bicuspid and tricuspid group of patients. We also heard that aortic valve in valve is also a capability of sapien 3 valve, and this was first reported in 2010, long time ago. This is a case that we did a few years ago now, implanting a TAVI valve, a sapien 3 in a Percival valve. Again, a very predictable deployment and giving you very predictable results. Looking at cohort data, we know that valve-in-valve treatment enabled reduced the 30-day mortality from open heart surgery rate of 7.3 to 3.6 in this rather large cohort study. And the 5-year results from the partner 2. Now, I have to say that this partner 2 valve-in-valve registry uses sapien XT, but nonetheless, it gives you a taster of what sapien 3 could do. There's improvement in mean gradient, and that mean gradient improvement improved over the 5-year period, sustained over the 5-year period. And total aortic regurgitation, again, most patients had mild or none or trace. Very, very few patients had anything more than moderate or severe. And the results persisted over a 5-year period. Similarly, all patients improved after valve implantation of the XT valve. And you can see from this graph that structural valve degeneration related hemodynamic valve deterioration were very low at 5 years, 5.9%, with biprosthetic valve failure rate of only 4.7% at 5 years. Half of them were structural valve deterioration related, SVD related, the other half probably due to endocarditis. So very low rate of valve issue at 5 years. It shows you that valve-in-valve results are very similar to the native TAVI using XT valve for structural valve SVD related failure or all biprosthetic valve failure. They're very similar. And we saw earlier that perhaps sapien 3 results are superior to native TAVI using XT valve. So we are very hopeful that this will continue to improve using sapien 3 valve. So lastly, we talk about mitral valve-in-valve, and sorry, the valve, the cine is not running, but this is the case that we did transeptally mitral valve-in-valve. And we know that redo mitral valve surgery is a very high-risk, high-morbidity operation. 30-day mortality, most series reported above 10%, or more in the between 11 to 15% kind of region. The more operations you do on one particular patient, the higher the surgical risk. And just to show you specifically, sapien 3 results in mitral valve-in-valve. We look at this 1-year outcome. You just look at a transeptal
results. The technical success rate is high, 97.1% successful implantation using the transeptal route. The 30-day mortality is low. You can see that 30-day mortality is all-cause mortality is 5% versus above 10% that we saw earlier, and cardiovascular death is only 2.1% at 30 days. The mean valve gradient reduced after mitral valve valve implantation at 30 days, and that lasted at 1 to 1 year. Most cases now, you can see from this graph, move over to transvenous transeptal mitral valve and valve implantation nowadays. And if you split this registry using the year, you'll see that since its introduction of this registry in 2015, the mortality for this mitral valve valve procedure has dropped year on year, making it a safer procedure as we learn more. FDA, as you heard earlier, FDA approved this technology for mitral valve for high-risk patients in 2017. So valve in valve is associated with high technical success, with low complication rate and 30-day mortality, much lower than the predicted risk score by SDS score. And valve in valve now has the potential of allowing patients to continue enjoying the many advantages of tissue valve without the need to undergo high-risk redo of open heart surgery. So I hope, ladies and gentlemen, you'll be convinced after hearing all three of us that SAPIEN is a really extremely versatile valve. It gives a predictable deployment. It covers a large annular sizes. It gives you preservation of coronary access. It also allows you to use SAPIEN 3 in bicuspid valve pathology, aortic valve and valve, mitral valve and valve, and you heard earlier from our previous speaker, tricuspid valve and ring, and also congenital cases. With that, I think I'll stop here, and we'll be happy to, all three of us will be happy to take questions. Are there any questions from the audience, the panel? Đồng nghiệp chúng ta có câu hỏi gì không ạ? So Dr. Han, we have a few questions here. Yeah. What do you think about the definition of structural valve deterioration, and what the implications of that in the trials of the durability of transcatheter heart valve? So I think maybe Paul and Man will jump in. So I think that's a good thing. That I think it's a fair definition. It sort of normalize and put both surgery and TAVI on an equal benchmark to assess each other's durability and performance. So I think the structural valve degeneration currently is classified, the valve 3 classified into grade 1, 2, 3, and valve failure, prosthetic valve failure is defined as severe grade 3 or further intervention. So I think that sort of set the platform for comparison for all the trials. Whereas previously in surgical assessment, surgical valve assessment, we really look at re-intervention, and that sort of missed out a lot of the valve failure that we were seeing nowadays. And now with this common definition, I think it then uncovers that actually surgical valve does have some hemodynamic valve deterioration as well. I don't know what Dr. Paul and Dr. Mann think. Do we have any data on the increase of transvalvular gradient of the partner 3 at 5 years for the balloon expandable valve? Because we have this data for the self-expandable platform. I'm not aware of 5-year data for partner 3. Paul and Man, maybe you can take this as well. Yeah, I could share a few thoughts. So with the valvular design of the balloon expandable platform, there tends to be higher gradient and low EOA after TAVR as compared to self-expandable. But the degree of the gradient that it went up, usually the definition in VAC criteria, I think they use in general more than 20 mean gradient above. And
certainly there will be a little more of the balloon expandable TAVR compared to self-expandable or supraannular design. But with that, I think we need to estimate with caution because there's a few factors that affect that. When you look at the mean gradient alone, it really depends on the echo gradient. And we know that there's a pitfall in measuring echo gradient in a different kind of platform of the TAVI valve. But as far as I know now, in the long run, at least up to show that balloon expandable platform fails early, or there's a higher rate of reintervention, higher, or as a matter of fact, not all data, there's no firm data to show that it had worse durability compared to self-expandable platform, in particular the heart endpoints. But definitely the gradient, when you measure by echo, it will be higher, no doubt. Thank you, Dr. Mann, and thank you also for your excellent presentation. So I have a question for you. You mentioned about paravalvular leak. So what the mechanism that mitral valve can address a paravalvular leak? Actually, paravalvular leak in the mitral valve-in-valve position is pretty rare. The reason is because we know the exact size of the bioprocesses, the internal diameter, and as long as we properly size the valve. But when we do this, it's important to deploy the valve in the proper position. If you deploy it too proximal or distal to the anchor point, then that's where the leaks can occur. But in general, valve-in-valve position, either mitral or tricuspid, it's pretty rare if you do it properly. Whereas when you do it in a ring, either mitral or tricuspid, it's more challenging because the ring is not round. So you need to make it as round as possible. And that minor leak can cause a severe problem because in the mitral position, the left ventricle and the left atrial pressure gradient is high. So the risk of hemolysis is very high. Whereas the tricuspid case I show you, there's still residual TR, but there's no hemolysis, and that's not a big problem. We can come back and plug it with the vascular plug later on, or we can even leave it. But I think for the mitral in ring, you need to be really careful about residual PVL. Yeah, I'm not sure what Paul and Jimmy think. That's my thought. Yeah, we have not done any valve in ring at the moment. We've done valve in valve in the mitral position through the transeptal route, and those are pretty straightforward cases. Really, transeptal is a very doable procedure, and especially there's a Vinny Papat app and there are videos in there. You literally the positioning of the valve is just follow Vinny, and you get it in the right position. And one of the main reasons why you can get in a good position in most cases, in almost all cases, is because this delivery system gives you such predictable delivery of the valve. So it's not a problem. And you're right, a valve in ring in your presentation is a much more challenging procedure. From the registry, you can see that valve in ring mortality is still in the double digits. So I think Paul's probably got some experience in valve in ring as well. So Paul, maybe you can tell us a bit more about valve in ring procedure in the mitral position. Not only the valve in valve, we haven't had any valve in ring. But again, we see almost no paravalvular leak with the valve in valve if you size it correctly. So I don't think paravalvular leak is an issue with the valve in valve procedure. Yeah. So after discussing all the cases, all the wonderful cases that Dr. Mann and Dr. Paul has shown us, balloon expandable platform is a technology that every heavy program must have, because this is the go-to technology. That with this technology you are able to treat a wide variety of cases, not just valve-in-valve cases, many of the congenital cases, and also the mitral side of pathology as well. So
But yes, all things said, I think any program should have a balloon expandable technology and also a self-expanding technology. But I think the versatility of the Sapien platform is second to none, really. Any other question from the floor? So maybe I'll just throw in one last question. Now, this technology is very mature, and now it's a routine technology in TAVI treatment. So, to Paul and Anne, in your mind, is there any other unmet needs for aortic stenosis in Asia that you can think of to improve this technology further to make it even better, specifically for Asian patients? You're muted. Paul, you're muted. Yeah, okay, you're back. Can you hear me now? Yeah, you can hear me. Maybe for me, the sheet could become a bit smaller still. That would be very, very nice. I think that would be, and of course, the cost must come down. Yes. Dr. Mann? Yes, agree. I think the cost for me is the main issue. In Thailand, we still not reimbursable despite all these cases we did. So that will help a lot. And perhaps if I can think of, maybe I found a lot of, a good portion of patients had very small annulus, and perhaps they can decide certain valve that can handle the smaller annulus than it is. But I think the cost is the main thing if I have to pick one. Okay, so I think Edwards Life Sciences is here listening to this. But nonetheless, I think this is a very important lunchtime symposium, and it's a very timely one. It's a 20-year TAVI journey, and I thank our speakers, Dr. Mann, Dr. Paul, and Dr. Nguyen, and also I thank the audience for taking time to attend this lunchtime symposium, and of course, Edwards Life Science for taking the initiative to educate us by having this symposium. So I hope everyone is having a great rest of the Congress, and we really hope to meet everyone in person very, very soon. So I think time is moving on. We'll close this session.